today የምናየው ምንድነው process capability analysis ነው ዛሬ የምናየው እና ይሄ በጣም ኢምፖርታንት እንትን ነው ኮንሰፕት ነው በማኑፋክቸሪንግ ኤሪያ በጣም ኢምፖርታንት ኮንሰፕት ነው so we're going to look at it. What does this mean? Okay, what does this mean? So let's say let me show you something here. So you are assume you are producing a cylinder, okay? You are just like this, okay? Just like this. So you have these two, just like that. They coincide, isn't it? They coincide, aren't they? Coincide. But now, but that's true. If you produce like two cylinders in production area, are they identically true in all the dimensions? Suppose from here to here, that's a diameter, isn't it? This is diameter phi, okay? From here to here, that is the overall height, just like that. Then you have also another metric, another GD&T specification here, that is position, okay, position. You have also another GD&T specification on this, and that is roundness, being the ability of circle. And you have also another specification here, that is runout. And you have also runouts, and right here you have also another GD&T specification, that is cylindericity, okay, being the ability of like cylinder. Okay, you have also another specification here, that is total runout. Total runout is gonna be just like this, and the force and so forth like that. And the other is you have also density specification, delta, that's density. You have also strength specification, strength. You have modulus of elasticity. Those are also specifications to determine this part, okay, this part. So you are listing so many you know, so many specifications there. So now our question is we're producing them, okay, we're producing them. Suppose this cylinder, you're gonna put it, let me give you another. Okay, now assume this is cylinder. So in that cylinder, you're gonna assemble this one as, you know, like a piston, okay, just inside. So let's assume this piston, this is just a piston, assume, you know, just like that, okay, just like that. Assume you're gonna just assemble right there. So now it's like, you see, what you're gonna think right here is, let's say you are talking about the dimensions, okay, different dimensions. This is one of the dimensions that we need to determine,
determined. This is one of the dimension, okay, from here to here. So that means this diameter, okay, this diameter. So now in that diameter you have the this is the ID outer diameter for just like this part, assume like just a piston, and this is just assume, okay, the diameter of the cylinder, okay, this is the diameter of the cylinder, phi 2, okay, and this is phi 1, phi, okay, 1, this one, the inside one, okay, the inside one is phi 1, the phi is just diameter, okay. I don't know the standard American phi is diameter, usually by diameter no represent okay. Then diameter, okay, yeah, it doesn't matter. So now you see what are the critical, so ahon እዚህ ጋር ምንድነው ይሄ ሲሊንደር አለ የሚያስፈልገው ነገር this is going to just move up and down አይደለ, up and down, this is going to move up and down. So what if diameter 1 close to diameter 2 ከሆነ ወደ diameter 2 ከተጠጋ ምን ይፈጠራል? ይሄ በጣም ያደገ ሲመጣ ማለት ምን ይፈጠራል? ምን ያደርጋል? ምን ይሆናል? ስቲክ ያደርጋል አይደል? ይጣበቃል። እሺ አያደርግም? ያ ሙቭመንት አይኖርም። ስቲክ ያደርጋል ማለት አሁን ስቲክ ምንድነው ማለት ነው? አንድ ፌለር ሞዳችሁ ነው። you see your failure mode ነው sticking። አሁን ስቲኪንግ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው? ለዚህ ሴክሽን ምንድነው የሚያደርገው? ስቲክ ማድረጉ ምንድነው የሚያደርገው? ኢነርጂ ሉዝ እንዲያደርግ ያደርጋል። due to friction energy is lost, energy is lost due to friction, አይደለ? ስለዚህ ኢንኤፊሽንት ነው ማለት ነው። በዚህ ሴናሪዮ ይሄ ዲዛይን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢንኤፊሽንት ያወጣል። Okay, so stick is your failure mode. You're going to describe it in your DFMA, ግልጽ ነው? DFMA, design failure mode effect analysis. So and failure mode ይሄ ስቲክ ነው ማለት ነው። በምንድን ነው የሚፈጠረው? diameter 1 greater than almost close to ወደ diameter 2 እየተጠጋ ሲሄድ ማለት ነው። ኦኬ፣ በዛ ይፈጠራል። ሌላኛው በምን ይፈጠራል? ስቲክ በምን ይፈጠራል? ስቲክ በምን ሊያደርግ ይችላል? ሌላ diameter when the lubricant is poor, due to lubrication, okay, lubrication, okay, lubrication and lubrication. straightness, surface finish, the poor surface finish, right, surface finish right here እዚህ ጋር ያለ RMR RA RZ እነዚህ በሙሉ surface finish ናቸው። ለዚህ ፓርት ማለት ነው። ሶ እነዚህ አሁን ምንድን ያደርጉታል ማለት ነው? አሁን እነዚህ ስቲክ ያመጣሉ። on other way around, diameter 1 approaches to diameter 2, the other is diameter 2 እየጠበበ ደግሞ ሲመጣ close to diameter 1 ራሱ ሲሆን አይደል? so that also just creates stick. the other ሌላኛውስ ደግሞ ምን ስቲክ ያመጣል? በዚህ ሴናሪዮ ምን ስቲክ ያመጣል? ሌላኛው when cylindericity, you see, cylindericity.
cylindricity also creates stick. Okay, stick. The other ሌላ ደግሞ stick የሚያመጣ ነገር አለ ሌላ ደግሞ stick የሚያመጣ ነገር አለ ሌላስ ማን አለች ማን አለ በውጭ ደስት የሚገባበት ፖሲቢሊቲ ካለ ጋፕ የሆነ ክራክ ደስት ምናምን በቃ እሱ ሉብሪኬሽን ብሎታል actually lubrication or dervish ማለት ትችላለ ደስት ማለት ትችላለ dervish or dust እነዚህ ማለት ትችላለ you are right okay እነዚህ በሙሉ ይፈጥሯቸዋል ሌላስ ደግሞ አንድ አለ ዋናኝ ሌላም አንድ አለ ሌላኛው ማቴሪያል ፕሮፐርቲ ሂት ሬዚስታንስ እንትን ካደረገው ምናልባት ማቴሪያል ፕሮፐርቲ ኤክስፓንድ ስለሚያደርግ ማለት ነው አይደለ ኤክስፓንድ ስለሚያደርግ ማቴሪያል ፕሮፐርቲ ሌላስ እዚህ ጋር ምን አለ እዚህ ጋር ማለት straightness or position straightness already ብለናል እሱ oh sorry position okay position of what the radius የዚህኛው radius ግልጽ ነው ሌላኛው ደግሞ concentricity of what concentricity of this cylinder and concentricity of this piston ማለት ግልጽ ነው ስለዚህ እነዚህ RMR RZ position you see diameter 1 diameter 2 material እነዚህ lubrication በሙሉ ምንድናቸው ማለት ነው that cause to stick okay stick ስለዚህ critical ናቸው አይደል እነዚህ በሙሉ critical quality parameter ናቸው ማለት ነው critical ናቸው ስለዚህ stick ያመጣል ብላችሁ የዘረዘራችሁት እነዚህ በሙሉ ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው severity calculate ታረጋላችሁ ከዛ occurrence እና detection ከእንትን calculate ታረጋላችሁ ማለት ይሄ በሙሉ ያውን የተመለከታችሁት ነገር በሙሉ ምን ውስጥ ነው የሚገባው ማለት ነው ዴፌማ ውስጥ ነው የሚገባው ማለት ግልጽ ነው ዲፊማ ውስጥ ነው የሚገባው ማለት የሚቀጥለው ሴናሪዮ ደግሞ የሚቀጥለው ሴናሪዮ ምንድነው let me add here so let me put cylinder okay this is the thing and I'm gonna copy this one and paste it I'm gonna put it like this okay just like that then I'm gonna put this one that's what I was talking about ስለዚህ ይሄንን no fear okay just like that so the other is what if diameter 1 this diameter 1 okay this diameter what if diameter 1 is less than diameter 2 እንዲህ ከሆነስ ምንድነው የፈጠረው ይሄ ከቀጨጨ or diameter 2 is far away greater than diameter 1 ደግሞ ከሆነ በዚህ ጊዜ ምን ይፈጠራል ማለት ነው vibration ሊክ ነው እንጂ ሊክ ያደርጋል አይደል ሊክ ካረገ የተቃጠለው ነገር ወደ ውጪ ሊወጣ ይችላል ኢነርጂ ኢንኤፊሽንት ይሆናል ብሎም ሊያደርግ ይችላል አሁን በእነዚህ በሁለቱ ሴናሪዮች የተፈጠረው ነገር ደግሞ ምንድነው ሊክ ነው ሊክ አገን በምን ይፈጠራል ሲባል እዚህ ጋር
okay, cylindericity, okay, if it has like bad cylindericity, position, okay, position, okay, concentricity, and the cylindericity is already roundness. Run out, run out, total run out, just like that, total run out. በእነዚህና በመሳሰሉት ደግሞ ሊክ ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ሊክ አሁን ዲስክራይብ የሚደረገው ምንድን ላይ ነው? ዲፊ ማለት ላይ ነው። ዲኤፍኤም ላይ ነው። ግልጽ ነው። ዲኤፍኤም ላይ ነው ኤክስፕሌን የሚደረገው ማለት ነው። አሁን ወደ እንትኑ እንሂድና ምን ለማውራት እንደፈለግን እናየዋለን። አሁን ሰፖዝ እያወራን ያለነው እቺ ሲሊንደሯ ቆቧ ላይ ያለችው ነው ብለን እናስብ። this section, okay, we already just seen that there are like different parameters here, so I'm producing that again, this one, okay, I'm producing it, okay, again I'm producing it, okay, I'm producing that, just like this, I'm producing that, okay, just like that, or I'm producing it, okay. ይሄ ፕሮዳክሽን ላይ ነው እንግዲህ ያመረትኳቸው ነው አይደል ያለው you see, and so forth like that. So what you observe here, now diameter, let's say what we're talking about is a diameter, okay, diameter or height, okay, diameter from here to here, that's like diameter phi. Here to here, that's diameter. That's what we're talking about, for example, okay, that's what we're talking about. The other is height. height ደግሞ ለምን ያገለግላል? height አጭር ከሆነ ለምሳሌ ኢነርጂውን ሙሉ ለሙሉ እንደመጣ ትራንስፎርም ያደርገው ማለት ሂት ኢነርጂውን ወደ ሜካኒካል ኢነርጂ አይቀይረውም። ስለዚህ height አፌክት ያደርገዋል። this is your height, so your height, you see right here, your height, just like that. This is what you are producing in production area, okay, in production area. So let's say what you are observing here, ምን observe ታደርጋላችሁ እዚህ ላይ? variance አታዩ? variation, yeah, variance or sigma square due to the process, the process. This is very bad, that due to process ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን ይሄንኛው ዳያሜትር ምን ሊፈጥር ይችላል? ስቲክ የማድረግና ኦኬ ሊክ የማድረግ ምን ያመጣል? ፕሮብሌም ያመጣል አይደል? ዳያሜትሩ ኦሬዲ አይተናል። እዚህ ጋር ዳያሜትሩ ምን እንደሚፈጥር አይተናል። ይሄ እነዚህ ሁለቱ ሀፕን ካደረጉ ስቲክ ያደርጋል። ይሄንኛው ደግሞ ሀፕን ካደረገ ምን ይሆናል? ሊክ ያደርጋል። so we don't want both leak and stick. አንፈልግም። ኦኬ አንፈልግም። ላይክ ሃይቱም ልክ እንደዛው ነው። ሃይቱ ባነሰና በረዘመ ቁጥር ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኢነርጂ ኢንኤፊሽንት ያደርጋል አይደል? ኢነርጂ ኢንኤፊሽንት ይሆናል። so አሁን ቅድም ያየነው let's say ዲዛይኑ ላይ in my design, let's say phi is 5 centimeter plus or minus 0.01, okay. Assume this is my specification, okay. That's my specification for the diameter. So that means ምንድነው? 4.99
እና 5.01 ከሆነ በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ ከሆነ ያ ፕሮብሌም የለብኝም የሊክና ስቲክ ፕሮብሌም የለብኝም unless and otherwise other conditions are okay you see other conditions are okay now ይሄ ነገር ከዚህ ከወጣ ካነሰ ማለት ነው ይሄ 5 ወደዚህ ካነሰ ሊክ ይፈጥራል ሊክ ይፈጥራል ወደዚህ ደግሞ ከበዛ ደግሞ ምን ይሆናል ስቲክ ያደርጋል ስቲክ ያደርጋል ሶ እነዚህ ሊክ እና ስቲክ ምን ላይ አሁን ዲስክራይብ ተደርጓል ዲፊማው ላይ ተደርጓል ዲፊማ ላይ እሺ ይሄ ዲፊማው ኦሬዲ አውቋቸዋል ማለት ነው ኢትስ ኦሬዲ ጀስት ትራክ አድርጓቸዋል ዲፊማው አሁን የዚህኛዋን ሃይት እንለካት ኦኬ እቺኛዋን ዳያሜትሯ እንለካት 5 ነች እንበለው 5 የዚህኛዋ ደግሞ 5.01 okay እቺኛዋ 5.06 okay let's say እቺኛዋ 5.06 and so forth like that okay assume that so here with spec ነው አይደል with spec ነው ይሄ so በዚህ ጊዜ if other conditions are okay no leak or stick okay ሁለቱ ፌለር ሞዶች የሉ በዚህ ጊዜ በዚህኛውም ሴናሪዮ እንደዛው ነው በዚህኛው ሴናሪዮ ጊዜ ምን ይሆናል በዚህኛው ሴናሪዮ ጊዜ ምን ይሆናል ኦኬ ስቲክ ይኖራል ስቲክ so if እነዚህ ሁለቱ ፓርቶች አሰምብል ከተደረጉ እነዚህ ፓርቶች ምን ይሆናሉ ማለት ነው ስቲክ ያደርጋሉ አሁን እቺ 5 እቺን ደግሞ 5.1 እቺን እንደዚህ ያደረጋቸው ምኑ ነው ዲዛይኑ አይደለም አይደል ዲዛይኑ ማየ ነው አይደል this is your design that's your design አሁን እነዚህን እየለያያቸው የመጣው ምንድነው it is the process አይደል ያ process ስለዚህ አሁን in the process 5 diameter አሁን ስቲክ ለምሳሌ አለ ስቲክ አለ ስቲክ is የሚፈጠረው ምን ሲሆን ነው if okay diameter ምን ከሆነ ነው greater than spec አይደለ the specification upper control limit okay upper specification limit ይሄ ነው አሁን በዚህ ጊዜ ስቲክ የሚባል ፌለር ሞድ አለ okay stick የሚባል failure mode አለ when the diameter is greater than this one አሁን እዚህ ጋር severity occurrence detection calculate ታደርጋላችሁ okay ታደርጋላችሁ ይሄ ዶክመንት ደግሞ ምን ይባላል ማለት ነው PFM ይባላል ማለት ግልጽ ነው process failure mode effect analysis ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኬስ ነው ይሄ ዶክመንት የሚመጣው ከዲፊማ ነው የሚመጣው ዲፊማ ነው ማለት ስለዚህ ካነሰ ደግሞ እንደዚህ ይሆናል ከበለጠ እንደዚህ ይሆናል አሁን ለምሳሌ ትንሽ ደግሞ ሬዲየሶች ከሆኑ ሊክ ያደርጋል ኦኬ ሊክ ያደርጋል አሁን ልክ እንደዛ እየተባለ እዚህ ጋር ዲስከስ ያደረግናቸው አሉ አይደለ እነዚህ በሙሉ እዚህ ጋር ያየናቸው እንትኖች ኳሊቲ ፓራሜትሮች አሬማር አሬዚ ኦር whatever እነዚህ በሙሉ ምን ይሆናሉ ማለት ነው እዚህ ዲፊማ ላይ ምን ይደረጋል ሊስት ታደርጋቸዋል ኦኬ ሊክ የሚመጣበት ምን ሲሆን ነው እንዲህ ሲሆን ነው ኦኬ አሁን ይሄንን ያመጣው ምንድነው ማለት ነው it is the process variance okay the process variance roman so ስለዚህ PFIMA is all about addressing process variance sigma square process okay process variance ላይ ነው የሚያተኩር PFIMA ውስጥ process variance የሚባል ነገር የለም እሺ የለም አሁን let's say I'm the design engineer then I'm going to just specify it you know the diameter just right here okay if somebody asks me why you didn't just go up beyond like 5.1 then I'm going to say stick will occur okay
Why not below like 4.99? Then I'm gonna just say it's gonna just leak. So that's what the design engineer just say. Okay, say. Now based on this design, then I'm gonna just try to produce them. When I produce them, I might have like this variant. So that variance is gonna be the enemy now. This variance. So PFMA is how to control those severities, severity occurrence and detection. You see, አሁን ለምሳሌ ይሄ ቫሪያንሱ እንዲቀንስ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ቫሪያንሱ እንዲቀንስ ቴምፕሬቸር ኮንትሮል አደርጋለሁ፣ ፕሬሸር ኮንትሮል አደርጋለሁ። ኦኬ ካሊብሬሽን ቼክ አፕ አደርጋለሁ፣ ሴት አፕ ቼክ አደርጋለሁ። you see ከዛ በኋላ preventive maintenance ሳይክሌን የሆነ ቀንሰዋለሁ። okay so all these are like the measures of how to reduce RPN in the process. Okay, in the process. So now let's go to what does process variance means. So let's say consider a normal distribution. Okay, normal distribution. So now let's say we're talking about that diameter. See, diameter just like that. So what is my mean? You see, in this scenario, what was my mean? My mean was like 5. Arla? 5 is the one that I want. 5. Then ከዚህ በኩል በሄድ ስንት ነው መሄድ ያለብን? 5.01 አይደለ? ወደታችስ ከሄድኩ ስንት ነው መሄድ ያለብን? 4.99. okay, so it's going to be right here. So those are like the region. The region like Hong Kong, I'm safe. I'm safe, or I'm good. Safer region now. እነዚህ ሪጅኖች ምንድን ናቸው? እቺናቺ ምንድን ናቸው? ሪስክ ናቸው። ኦኬ ሪስክ so now አሁን RPN ካልኩሌት ስናደርግ RPN ማለት ምንድን ነው? severity times detection times occurrence. okay, severity is the impact. impact ነው አይደል? impact አይደል? detection is my ability to catch it. My ability. Likelihood. No. Detection is my ability to detect it. Okay. Detect it. You see? Then occurrence is my ability. How many times is going to just happen? This is the frequency. The frequency. You see? So አሁን ይሄንን በምንድን ነው ለምሳሌ ዲቴክት ማድረገው? ይሄንን ዲያሜትሩ ትልቅ መሆኑንና አለመሆኑን በምንድን ነው ዲቴክት ማድረገው? measurement እኮ በምን ማድረገዋለሁ? በምን ለምሳሌ ምን አይነት ሜዥር ነው? ዲያሜትር ማይክሮሜትር ምን ማይክሮሜትር መጠቀም ይቻላል። ማይክሮሜትር ማይክሮሜትር caliper. you see, either I'm going to use like caliper, okay, caliper or micrometer. You see, micrometer. So do I have like that detection feasibility? አሁን ይሄንን ካች ማድረግ ማለት ነው። ችግር አለብኝ? most likely ብዙ ችግር የለብኝም። እንደዚህ ነገሮች ካች ለማድረግ ማለት ነው። ኦኬ አሁን የሚወስነው ምንድነው ማለት ነው? ፍሪኩዌንሲው ነው የሚወስነው። ስለዚህ ይሄንን ለመረዳት በምንድነው ማድረገው ማለት ነው? ሳምፕል ሳይዝን መጨመር ነው ማለት ነው።
ቼክ ማድረገውን ኢንተርቫሉ እሱን በመጨመር ነው አርፒኤን አሁን የዚህ አርፒኤን እንዴት አድርጌ ሪዲዩስ ላድርገው ከተባለ ሲቪሪቲው አይቀንስም severity is the same my ability to detect የሚጨምረው ወይ ደግሞ የሚቀንሰው የመሳሪያ precision ነው የመሳሪያ accuracy እና ግልጽ ነው precision ለምሳሌ ማይክሮሜትራችሁ less precise ከሆነ ሌላ የተሻለ ማይክሮሜትር ገዝታችሁ precision እና accuracy መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው አይደል በዛ ጊዜ ዲቴክሽኑ ምን ይሆናል ሪዲዩስ ይሆናል አይደል ለቁጥሩ ይቀንሳል ለሴ ድሮ 6 እና 7 ምናምን ከሆነ አሁን አዲስ መሳሪያ በጣም ፕሪሳይስ የሆነ መሳሪያ ከገዛው it could go to 3 okay it could go to 3 then frequency ድሮ ስለካ የነበረው ከ30 ፓርቶች 2 ከነበረ አሁን ከ30 ፓርቶች 5 አደረገዋል ስለዚህ ፍሪኩዌንሲው ምን አደረኩት ማለት ነው ሪዲዩስ አደረኩት ማለት ስለዚህ ኦከረንሱ let's say 6 ወይ ደግሞ 7 ከነበረ አሁን በዚህ ጊዜ ወደ 3 እና ወደ 4 ቀይሬዋለሁ ማለት let's say severity ለምሳሌ ስቲክ ከሆነ በዚህ በኩል ስቲክ ነው አይደል የሚሆነው በዚህ በኩል ስቲክ በዚህ በኩል ደግሞ ሊክ ነው የሚሆነው አይደል ሊክ በዚህ በኩል ደግሞ ስቲክ ነው የሚሆነው ኦኬ ስቲክ አሁን ለምሳሌ ሊክ ከሆነ ለእንትን በጣም ከባድ ነው አይደል ለሴፍቲ ምክንያቱም መኪናው ሊፈነዳ ይችላል ስለዚህ ሲቪሪቲው ስንት ነው የሚሆነው አይዘር 7 እና ከዛ በላይ greater than 7 አሁን መጀመሪያ የነበረኝ ስንት ነው ማለት 7 ሲባዛ በ6 ሲባዛ በ6 let's say this amount is 36 ሲባዛ በ7 so ሁለት አለኝ ከዛ 4 ማለት ነው ይሄ ደግሞ 21 ከዚህ ጋር 25 just like that now ይሄ 7 የነበረው እዛው 7 ነው የሚቀረው ይሄ ግን 6 የነበረውን ስንት አድርጌዋለሁ 3 አድርጌዋለሁ ኦኬ አዲስ መሳሪያ በመጠቀም ማለት ነው ይሄንኛው ፍሪኩዌንሲውን ደግሞ በስንት ቀንሻለሁ 30 ነበር ሜዥር ማድረገው ያንን ከ32 ነበር ማድረገው ከ35 አደረኩት በዛ ጊዜ 6 የነበረው ሲቪሪቲው ወደ ስንት ሪዲዩስ ሆኖልኛል ወደ 4 ስለዚህ ይሄ ስንት አገኘው ማለት ነው እዚህ ጋር 4 ሲባዛ በ3 12 በ7 ስንት ይሆናል 84 ስለዚህ ከዚህ የሚያክል ቁጥር ወደዚህ የሚያክል ቁጥር ቀየርኩት ማለት ነው ምን በማድረግ እነዚህን ሁለት አክሽኖች በመውሰድ ማለት ነው እዚህና እዚህ ላይ ያሉትን በመውሰድ ቀየርኩት you see that is how you gonna reduce rpn in ፒፊማ ላይ ግልጽ ነው የምትቀንሱበት ቴክኒክ ልክ እንደዛ ነው ማለት ነው ሰርፌስ ፊኒሽም ከሆነ እንደዛው የሰርፌስ ፊኒሽ ሳይክሉን በማሻሻል ቱሊንጉን ወደ በመቀየር እንደዛ ያንን ሪስኩን እንት ማድረግ ይቻላል okay let's go to our discussion so in general what we are saying is this is our this is bad normal curve very bad so let's make it much better so just like that so now this is our target okay this is our target so now and this is just one process I have also another process let's say this process is just like this where I have just another process I have also another process okay just like this you see just like that another process so those are all these three processes are accurate ናቸው why accurate because the እያንዳንዱ ሚናቸው እዚህ ላይ ስለሆነ ነው አይደል
ሚናቸው እንዲህ ስለሆነ እንትን ነው። ግን which one is more precise? More precise የሆነ የትኛው? Which one is more precise? The green one. The green is more precise. Yeah, this is more precise. Green one. Precise. Precise. Suppose, you see, suppose you see this one, let's say sigma square 2, and this is sigma square 3, and sigma square 2, sigma square 3, and this is sigma square 1. This is sigma square just 1, okay? Just like that. So on busy scenario in this no order. This is 2, this is 3, and this is 1. Okay, 1. So what's going to be the order? Which one is the big sigma now? Sigma square sentinel. Sigma square sentinel. 2. 2. 2 is greater than sigma square 1, and this is greater than sigma square 3. 3. So which one is more precise? Precise miono, you know, that's 3. what, yeah, more precise miono, you know. I'm on. This is just not these things just in your mind. Our next phase is, again, we're gonna do, see, just like this, just like this. So now this is our target. This is our target. Now forget about upper, you see, upper specification limit and lower specification limit. Forget about them. So the point is how to reduce this one. How to reduce that? If you reduce, okay, if you reduce sigma square, okay, sigma square, and the process will be more adequate, isn't it? It will be a good process. A good process. This is what we know. Okay, that's what it is. So now this is your mean. That is your mean. That's the target. So if you move 1 sigma here, 1 sigma, that sigma from this direction, just another sigma, and you are here. Okay, you are here in this region. If you add another sigma by here, sigma square 2, and this is 2 sigma square, okay, 2 sigma square, 2 sigma square. You are here and you are there. And if you're gonna just increase like your sigma, this is 3 sigma, and from 2 here is gonna be 3 sigma, okay, just like that. So now if you increase again sigma to this end, that is 6 sigma, and this is 6 sigma. You see, just like this. See, just like this. So here is your 6 sigma. This is your 6 sigma. Just like that. Think in that way. Okay, just like that. So now your lower specification limit. If your lower specification limit is here, you see, your lower specification limit. Ziga kona lemsale. Ziga kona. This is your lower specification limit. Okay. So at what sigma level is this process operating?
lower specification limit እዚህ ጋር ነው ያለው you see እዚህ ጋር ነው ያለው ስለዚህ ይሄ ምን ያህል ሲግማ ሌቭል ነው ኦፕሬት የሚያደርገው sigma 1 less than 1 sigma ነው Yeah. less than 1 sigma what if it's gonna be right here what if it's gonna be right here this is sigma level ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው greater than 1 less than 2 sigma less than 2, yeah. 2 sigma what about like if your upper specification limit is gonna be somewhere here okay that is less than 3 sigma and so forth like that similarly if your upper specification limit for example this is your upper specification limit okay in this scenario if it is right here so how many sigma 1 2 3 so this process also less than 3 sigma you see it's going to be just like that so አሁን እዚህ ጋር የምታስቡት ምንድነው what if you're going to just reduce your sigma okay I'll show you that step አሁን imagine አሁን የቀደም የነገርኳችሁ አለ አይደል አሁን just put this is your lower specification limit and this is your upper specification limit just like that you see now just like that so if I'm gonna produce okay if I'm gonna produce okay suppose this is my production curve so how what are my risk this is risk Carla that is risk and this is again you see risk okay so now what if I'm gonna do I have also another process I have another process that process is going to be like this you see I have another process I have also another process which is just like this you see just like that so now which process has no risk the green one isn't it this Yes. is less risky less risky now why because sigma square for the green is much less than sigma square for the red and this is less than sigma square for the yellow okay yellow process just like that so አሁን ምንድነው በግሪኑ ጊዜ በሬዱ ጊዜ 6 ሲግማ የምታገኘው ለምሳሌ ከሚኑ ተነስተህ this is your mean so 6 sigma you're going to find it here this is your 6 sigma level you see this is 6 sigma level sigma for red but like for the green 6 sigma netu ጋር ታገኛታለህ እዚህ ጋር ታገኘዋለህ you see this is 6 sigma እዚህ ጋር ታገኛለህ በግሪን ጊዜ ማለት በግሪን process you see so by reducing the process variance I can mitigate the risk ማለት ነው አይደል I can mitigate the risk you see just like that you see that's what it is so now I'm going to show you
some more steps here. I'm going to show you some more steps. I'm gonna show you some more steps. Okay, now we are here. Okay, we are here. So again, this is your normal process, just like this. This is your normal process. So if you're gonna go like 1 sigma to here and to here, this is 1 sigma, and that is your target. That's your target. በዚህ ጊዜ ምንድን ነው የሚሆነው? About 67%. About 67% of your parts are good. These are good parts. ግልጽ ነው? Good parts. Good parts. If you're gonna go to 2 sigma, if you're gonna go to 2 sigma, that is about like 95%. 95% of your parts are good. Good. You see? Just like that. If you can move to 3 sigma, like 3 sigma here, then 99.73% are good. You see? Good. Just like that. Good. So if it is 6 sigma, almost, I'll show you that. I'll show you that. Conversion of ppm to sigma level. Okay. Yeah. So let me go to here. Yeah. So I usually use this one. Okay. Let me copy this and put it here. Okay. I'm gonna put it here. Okay. You see, this is conversion. How you're gonna convert sigma? You see, these are like sigma, and this is population within limit, and this is defective parts or whatever. So that's what we're talking about. So we already talk about okay. We already talk about the sigma level, isn't it? We already talk about that stuff, 3 sigma or whatever, just like this. So now insert or draw. Okay, so I'm gonna use this one. So you see, if it is it's like plus or minus 1 sigma. Okay, I say like 65% or whatever, I don't know actually, but like it says like 68% good. You see here, 68% good. If it is plus or minus 1 sigma. Okay. If it is 2 sigma, 95.45% are good. The rest is bad. If it is 3 sigma, 99.73% are good. You see? If it is like 4 sigma, 99.999937% are good. What about like 5 sigma? 99.999% are good, the rest is bad. So the defect part is here almost ግማሽ ማለት ነው። ከአንድ ሚሊዮን ግማሽ ፓርት ነው ዲፌክቲቭ የምታገኘው። If it is 6 sigma, you see, ልታገኝ የምትችለው ኢረር ይሄ ነው። ልታገኝ የምትችለው ኢረር 0.0002 ከአንድ ሚሊዮን ማለት ነው። ኦር ከአንድ ቢሊዮን ፓርቶች only 2 are defective ማለት ነው። Only 2 are defective. Okay. So now the significance ምንድን ነው? Let me correct this. 60 ስንት ነው? 68 ነው። ይሄ ደግሞ 95.45. Just like that. Okay.
አሁን ይሄ ሲግኒፊካንሱ ምንድነው የሚለውን እናያለን let's say አሁን የቅድሙን ሲሊንደር እናምጣውና እንየውስ okay this is what you have so የኛ ኮንሰርን የነበረው ምን ላይ ነበር ማለት ነው what was our concern was this diameter isn't it this diameter አይደል ያ diameter ነበር ሲያሳስበን የነበረው አይደል አንደኛው ለምሳሌ 5 አይደል 5 let's ይሄንን 5 let's see በ3 ሲግማ አመረት ነው በለው let's assume we produced it okay we produced it at 3 sigma process okay process ብለን እናስብ ያ ማለት ምን ማለት ነው ስናመርት 99.73% ምንድነው 73% ምንድነው good part ነው ማለት ነው አይደል or acceptable part ነው what about bad parts 0 point ከዛስ በኋላ 2.7% this is bad አይደል bad ስለዚህ ከመቶ ካመረትክ ማለት ነው ከመቶ ካመረትክ almost ምንም ኤረር የለውም ማለት ነው ታዲያ ይሄ 3 ሲግማ አሪፍ ፕሮሰስ ነው ወይስ አይደለም 3 ሲግማ አሪፍ ፕሮሰስ ነው አይደለም አሁን የእናንተ ፕሮሰስ 3 ሲግማ ከሆነ በቃ you are okay or what you going to say no ለምን ከኳንቲቲ ያው ዲፌክት ሬቱ ከፍ ይላል እኮ አሁን ለምሳሌ 100 አመረትክ ለምሳሌ 100 አመረትክ ስለዚህ 99.73% አሪፍ ነው ኦኬ ስለዚህ በዚህ ጊዜ አሪፍ ነው አይደለም አሪፍ ነው አይደል ያ ኦኬ አሁን ጉዳዩ የሚመጣው ምንድነው አሁን እቺ አንድ ኳሊቲ ፓራሜትር እንቻል ቅድም ግን ምን አይተናል ሃይት አለ ኦኬ ሃይት አለ ሌላስ ደግሞ ምን አይተናል ራውንድነስ አለ ኦኬ ራን አውት አለ ቶታል ራን አውት አለ አይደል እንዴ አርኤምአር አለ አርኤ አለ ከዛስ በኋላ አርዚ አለ ለአንድ ሲሊንደር ነው እንግዲህ ተመልከቱ እንግዲህ አርዚ አለ ከዛስ በኋላ ምን አለ ፖዚሽን አለ ከዛስ በኋላ ምን አለ ኮንሰንትሪሲቲ አለ አይደል this is all what we አይደል እንዴ ኮንሰንትሪሲቲ አለ ሌላስ ደግሞ ምን አለ ኮንሰንትሪሲቲ ሲሊንደር ያ ሲሊንደር ሲቲ አለ ኦኬ ሲሊንደር ሲቲ አለ ሌላስ ምን አለ ማቴሪያል ስትሬንግዝ አይደል ማቴሪያል ስትሬንግዝ እሱ ራሱ ቫሪዬሽን አለው እኮ አይደል ማቴሪያል ስትሬንግዝ ሞዱለስ ኦፍ ኢላስቲሲቲ ዴንሲቲ ኦኬ እነዚህ ሁሉ አሉ እንግዲህ ስንት ናቸው እነዚህ እንቁጥራቸው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 አይደል 12 ይሲ ኳሊቲ ፓራሜትሮች አሉ ማለት አይደል ኳሊቲ ፓራሜትርስ አሉ እነዚህ ምንድናቸው እንዳለ እነዚህ በሙሉ ክሪቲካል ቱ ኳሊቲ ናቸው አይደል ክሪቲካል ቱ ኳሊቲ ናቸው እነዚህ በሙሉ ማለት ነው እነዚህ ክሪቲካል ቱ ኳሊቲ ናቸው CTQ የሚባለው ነው እሺ CTQ ክሪቲካል ቱ ኳሊቲ ናቸው አሁን ሁሉንም እስቲ አሲዩም 3 ሲግማ ላይ አመረት ናቸው እሺ ሁሉንም አመረት ናቸው ሁሉንም let's go to
let's go to here. Okay. Sigma level center. Sigma level. See? Sigma level. Then sigma level is 1, 2, okay, 2, 3. Just like that. Defective probability of success. Probability of good parts. Good parts. በአንድ ጊዜ ስንት ነበር የሚሆነው? በአንድ ጊዜ 68 ነጥብ ምናምን አይደል? ዋን ሾው አይደለም እንዴ? የሁለት ሰባት አይደል? 68 ነጥብ 27% like that። በሁለት ጊዜ ስንት ነበር? 95.45%። በሶስት ጊዜ 99.227% አይደል? እሺ በዚህ ጊዜ አሁን 11 ፓርቶች ነው ማመርተው እንግዲህ አይደለ? አንዷ ፓርት ላይ ስንት አለው? 11 አለው። እሺ 11 አለው። What is the probability of getting all 11 parts? Okay. The probability that all critical to quality parameters are okay. Is it? Okay. Or good. Is it? ይሄ ስንት ነው የሚሆነው? 11 ናቸው አይደል? ስለዚህ እስቲ ካልኩሌት እንዴት ነው የሚሆነው ፕሮባቢሊቲ? the product of ነው። ለምንድን ነው the product of የሚሆነው? ኢንዲፔንደንት ስለሆነ ነው አይደል? ኢንዲፔንደንት ስለሆነ ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የማደርገው ማለት ነው? ይሄ product of or ደግሞ እንደዚህ ነው የሚሆነው። This is equal to power. Yeah, power. Okay, number is this one, and power is 11. 11. Exactly. Just like this. አያችሁት? አሁን ይሄ ቁጥር ነው አይደል? Let's change this one to percent. Just like this. Oh no, that's not good. Okay, just like that. በቁጥር ነው ያስቀመጠው። So we can make this one in percentage, okay? Percentage. So this is equal to this one times 100. Just like that. ይታያቸው? አሁን ይሄ ፕሮሰስ ለምንድን ነው እንደዚህ ነው? Let me put this one. Okay. በቁጥር ላድርገው እስኪ። አልተቀየረም፣ እዛው ነው ያለው። ምንም የተቀየረ ነገር የለውም። Point. Okay, 45. And this one. The same to 0 point. Okay. No, I don't want to see the percent. Okay. Okay, that's fine anyways. So አሁን እዚህ ጋር እየነገረኝ ያለው ምንድነው? ለ11 ፓርቶች ነው እንግዲህ። ለ11 ፓርቶች the probability of good is 0. You see, 0.015. That means probability of good part or good piston ስንት ይሆናል ማለት ነው? 1.5% ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲፌክት እዚህ ጋር ስንት ይሆናል ማለት ነው? Defect is equal to 1 minus this. Isn't it?
This is defect. What about ppm? ppm, this is part per million, and this is equals to this one times 1 million. Source, source. That's 1 million. Yeah, 1 million. You see, just like this. አሁን ይሄ ምንድን ነው ማለት ነው? እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄ ppm ምንድን ነው የምትመለከቱት እዚህ ጋር? እሺ like አንዱን ፓርት አሪፍ አድርጌ የማምረት ፕሮባቢሊቲ 68 እንትን ነበር ፐርሰንት ነበር አይደል? like አንዷን ኳሊቲ ፓራሜትር 11ዱ ሲሆኑ ይሄ ነው የመጣው 11ዱ ሲሆኑ። ስለዚህ ሌትስ ሴይ 2 ሲግማ ላይ ነው 2 ሲግማ ላይ ስናየው ይሄ ይመጣል። you see 3 ሲግማ ላይ ደግሞ ስናየው ይሄ ይመጣል። ይሄን ወደ ፐርሰንት ስትቀይሩት this is what you get. 3 ሲግማ ላይ ስታመርቱ አሁን defect this value and ppm is just this value. You see? ተመልከቱ። if it is 1 ሲግማ ላይ ከሆነ የምታመርቱት almost ሁሉም ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር almost like 984,000 ፓርቶች ዲፌክት ናቸው ማለት ዲፌክት ናቸው ማለት this is በቃ የተበላሹ ናቸው። ያ ማለት ምንድነው? ከ11ዱ ዳይሜንሽን you see ከ11ዱ ዳይሜንሽን here ከ11ዱ ወይ ከዚህ ወይ ከዚህ ወይ ከዚህ ወይ ከዚህ አንዱ አትሊስት አንዱ የተበላሸ ነው ማለት ገብቷችኋል? አትሊስት አንዱ የተበላሸ ነው ማለት ይሄ 2 ሲግማ ላይ ስናደርገው ስንት ነው የምናገኘው ማለት? this is what we get. this is what we get. almost like ግማሽ ሚሊዮን የሚሆነው ተበላሽቷል። 3 ሲግማ ላይ ስናደርገው ስንት ነው የሚሆነው? ወደ 77,000 ዲፌክቲቭ ነው። what about like 4 ሲግማ ላይ እናደርገው 5 ሲግማ ላይ እናደርገው then 6 ሲግማ ላይ እናደርገው። አሁን 4 ሲግማ ላይ ዲፌክቲቭ ፓርቱ ስንት ነው? okay at 4 sigma this is 4 sigma, this is 99.9937. okay, this is 99.9937, just like that. You see? So let me drag it this one, and let me drag this one, let me drag this one, and let me drag it this one, just like that. You see? 4 ሲግማ ላይ ከሆነ ፕሮሰስ ይሄ ማለት ነው። 4 ሲግማ ላይ ከሆነ ፕሮሰስ ኦንሊ 700 የሚያክሉ ፓርቶች ከ1 ሚሊዮን ዲፌክቲቭ ሆኗል ማለት ነው። አሁን ኡፋይ ማለት ጀምሬያለሁ ማለት ነው። ይሄ ሪሊፍ ሰጥቶኛል። ትንሽ አልሰጠኝም እንዴ? ሰጥቶኛል። that is just relief. what about 5 sigma? if you go to 5 sigma and this is just 5 sigma 99.9994. okay, this is 99.9994, just like that. you see? defective part A1 in the Saragodamo Tamalkatu. Only 6 parts out of 1 million or 7 parts out of 1 million are defective. You see? Defective. This one. Okay, defective. What about 6 sigma? If it is 6 sigma, you see 6 sigma 99.999, how many nines? 6 nines, then 8. So I'm gonna put no, this is not 100%. Isn't, yeah, attagagtok no nde tagagamonalo. Oh gite እንደዚህ 99.999998. this is 6 sigma. so 6 sigma ላይ የሚኖረኝ ኢረር ይሄ ነው። ዲፌክቱ ደግሞ ስንት ነው? ማን ነው? ይሄ ነው። እሺ almost 1 ሚሊዮን ፓርት ባመርት if it is 6 sigma process then I don't have any defect in the market. Not this is error free, almost error free. Error free.
Okay? አሁን ተመልከቱ እንግዲህ ተመልከቱ ይሄን በደንብ ተምራችሁታል አሁን ይሄንን ራሱ ወስጄ ቅድም አሁን ፒስተኗን ብቻ ነው እያሰብን ያለ ነው እንግዲህ ፒስተኗን ብቻ ነው አይደል እያሰብን ያለ ነው ግልጽ ነው አይደል እያሰብን ያለ ነው ፒስተኗን ብቻ ነው እያሰብን ያለ ነው ተመልከቱ አሁን እንትሯን ደመርናት ለምን ሲሊንደሯን ጨመርናት አሴምብሊው ሁለት እንትን ስታረጉ ምንድነው የሚሆነው እሺ እዚህ አሴምብሊው ላይ ምንድነው እዚህ ጋር ማን አለች ደግሞ ሲሊንደር አለች አይደል ሲሊንደሯ ውስጥም ራናውት አላት ምናምን ነገር አላት ሁሉ ነገር አላት ልክ ያቺኛው እንዳላት ማለት ነው እሺ አላት ስለዚህ አሲዩም ሁለቱን ደግሞ አሴምብል እናርጋቸው አሴምብል እናርጋቸው and that becomes what 22 parቶች አሉት ማለት ነው 22 critical parቶች አሉት so instead of the here isn't your man no 22 ይሆናል you're going to put it like that you see just put it like that አያችሁት ፕሮሰሱ አሁን ይሄ እንትኑ መጣ ማለት ነው ሲሊንደሩና ፒስተኑ መጣ ገጠመ ነው ገጠመ ልክ እንደዛ ስንት ሲሊንደር አለኝ ለምሳሌ በአምስት መኪና ላይ 6 ኢንጂን ማለት 6 ሲሊንደር ያለው እንትን ስንት አለኝ 6 ነው አይደል የሚሆነው ሶ 6 ሲባዛ በ22 ስንት ነው የሚሆነው this is just assembly ነው ይሄ assembly ነው እንግዲህ ግልጽ ነው this is just assembly አሁን still 6 sigma process ከሆነ assembly ላይ አሁን almost አሁንም error free ነው ከአንድ በታች ነው 5 sigma ከሆነ ግን 13 ፓርቶች 13 አሰምብሊዎች ሰክሰስፉል አይሆኑም ማለት ነው ኦኬ on average ከአንድ ሚሊዮን ኦኬ 4 sigma ላይ ከሆነ 1385 ሰክሰስፉል አይሆንም ማለት ነው 4 sigma this is assembly between piston and cylinder ነው አሁን አንድ ኢንጂን ላይ ስንት ሲሊንደር ነው ያለው አንድ ኢንጂን ላይ ለቼ ባለ 6 ከሆነ 6 ነው አይደል ስለዚህ 6 ሲባዛ በእነዚህ በ11 በ22 ነው ማረገው ማለት 22 times 6 you see አሁን እየገጣጠምኩት ነው ያለው 132 ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ይሄ 22 መሆኑ ቀርቶ 132 ይመጣል ማለት 132 just like that you see ፕሮሰሳችሁ 1 ሲግማ ላይ ከሆነ ማለት ነው you see ምንም ፓርት ችግር የሌለበት አታመርትም ማለት ነው ምንም በቃ ይሄ ሪስክ ነው you see ሪስክ ነው if your process is you see like that 2 sigma ከሆነ almost half a million okay what about like 4 sigma ከሆነ almost ወደ 8000 ምናምን 5 sigma ከሆነ 79 parts 6 sigma ከሆነ still አሁንም error free ነኝ ይታያችኋል አይገርማችሁም አሰምብሊው ላይ ይሄ like 6V assembly ነው አይደል 6V assembly ማለት አሁንም እቀጥላለሁ አሁን መኪና ላይ ታዲያ አጠቃላይ ስንት ፓርቶች ይሆናሉ እስቲ ስንት ኳሊቲ ፓራሜትር ነው አንድ መኪና ኢማጂን እንግዲህ ሲሊንደሩን ምንን በቃ ዝም ብላችሁ አስቡት እንግዲህ you gonna think of it 10000 20000 100000 you gonna guess it you can guess whatever it is okay so now እዚህ ጋር ያለውን 132 ሚሊዮን ትቼ 10000 አደርገዋለሁ let's say 10000 እነዚህ ብሎኖች ምናምን ነገር ጨምሮ ማለት ኦኬ 10000 ኢንስታራጎ ታያችኋል ቃለቀ 1 ሲግማ ላይ ከሆነ መኪና ልታመርት አትችልም 2 ሲግማ 3 ሲግማ እስከ 3 ሲግማ ድረስ ምንም መኪና በቃ ልታመርት አትችልም ካለ ችግር 4 ሲግማ ላይ ከሆንክ ስንት ታመርታለህ ማለት እሺ almost half a million ችግር ይኖርበታል 5 ሲግማ ስንቱ እንትን ይሆናል ማለት ነው almost like
ወደ 6000 አካባቢ ፌል ሊያደርግ ይችላል ሌላው ግን አሪፍ ነው ሲክስ ሲግማ ላይ ግን 19 ላይ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ አሁን እዚህ ላይ ነው ያለችው this is automotive industry industry 5 sigma ነው ሪኳየር የሚያደርጉ ኦኬ ይሄ አውቶሞቲቭ ኤሮስፔስ በጣም ክሪቲካል የሆኑ ፓርቶች ላይ 6 ሲግማ መሆን አለበት ምንም ጥያቄ የለውም ይታያችኋል አሁን just why so many companies prefer 6 sigma for their operation ማለት ነው the operation ናቸው 6 sigma require የሚያደርጉት በዚህ የተነሳ ነው ማለት ነው አሁን ይሄንን ተተናው እንኳን 6V ላይ like 6 እንትኖች ሲሊንደሮች ምናምን ነገር ብናስብ ይሄ ይመጣል ፒስተን እና ሲሊንደር አሰምብሊ ይሄ ይመጣል ስለ አንድ ፒስተን ብቻ የምታስብ ከሆነ ሲግማ ሌቭል ላይ ብታስቀምጥ አትሊስት እዚህ ጋር መድረስ አለብህ አትሊስት እዚህ ጋር መድረስ አለብህ 5 ሲግማ መድረስ አለብህ so ኤሌክትሮኒክስ ኢንዱስትሪዎች አብዛኞቹ እዚህ አካባቢ ናቸው this is more electronics ላይ ያሉ ኢንዱስትሪዎች እና ሞባይል ፕሮዳክሽን ምናምን እነሱ እዛ ላይ ናቸው ሜዲካል ኢንዱስትሪም እንደዛው it's like one ምናምን አካባቢ ላይ ነው ያሉ ሮቦትስ ፕሮዳክሽን እነሱም እንደዚሁ 3 ሲግማ ላይ ኦፕሬት ያደርጋሉ ቫልቭ ምናምን ነገር ፕሮዲዩስ የሚያደርጉ እነሱም 3 ሲግማ ምናምን ላይ እንትን ያደርጋሉ ግን የመኪና ኢንጂን ስፔሻሊ እዚህ ከ5 ሲግማ በላይ መሆን አለበት ማለት ነው አሁን ፎርድ ለምሳሌ ከ5 ሲግማ በላይ የሚቀበል ማለት እሺ ሶ አሁን እየገባችሁ ነው ይሄ ጉዳይ ወይስ ገና ናት ጥሩ ነው እየገባን እንዴት ነው የማይገባችሁ እንዴት ነው የማይገባችሁ ኦኬ ጉድ ሶ ናው ሌላ ሜትሪክ ልንፈጥር ነው እንግዲህ አሁን ሌላ ሜትሪክ ልንፈጥር ነው ስንፈጥር ሰፖዝ አሁንም ኖርማል ነው ማመጣው ልክ እንደዚህ ኢን ካረግን በኋላ this is my target that is my target and በዚህ በኩል ምን አለኝ lower specification limit and this is my upper specification limit okay so we already just seen like 6 sigma is what we want to compare isn't it 6 sigma okay 6 sigma so from this side to like 6 sigma just like that so CPK the term CP is defined by upper specification limit minus lower specification limit divided by okay 6 sigma ማለት ልክ እንደዚህ እሺ your upper specification limit minus your lower specification limit divided by 6 sigma that metric is CP you see CP so አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ፕሮሰሱ centered ላይሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ they say your specification is 5 ከታችኛው ምንም የሌለው ከላይኛው ደግሞ plus 0.1 ሊሆን ይችላል ስለዚህ እዚህ ጋር ከመጣ ሪጀክትድ ነው ማለት ነው ይፋርታ it should be pass የሚያደርገው only 5.01 ላይ ነው አይደል pass የሚያደርገው that part but the other in other scenario was going to be just rejected that's what it is so now it's like now what we're going to do is only this part of channel so now CP centered loan process RF metric no CP
CPK is CPK ምንድነው የሚያደርጋቸው? ይገነጣጥላቸዋል። አንደኛውን በላይ በኩል አንደኛውን በታች በኩል ካልኩሌት ያደርጋቸዋል። ካልኩሌት ያደርግና ለምሳሌ ምንድነው የሚሆነው? CPK የሚሆነው ምንድነው? the minimum of አንደኛውን በታች አንደኛውን በላይ ያደርገዋል። እሺ አሁን ምን ማለት ነው? let's say እዚህ ጋር upper specification limit. Okay, that's very bad writing. Alright? Okay. So CPK is equals to the minimum of upper specification limit minus target divided by 3 sigma. 3 sigma, comma, lower target minus lower specification limit divided by 3 sigma. Just like that. This is CPK. That's what CPK is. Okay? And the other concept is PPK. PPK is the same too. In terms of calculation, minimum of upper specification limit minus target divided by 3 sigma, then target minus lower specification limit divided by 3 sigma. Minimum of that. ልዩነታቸው ምንድነው? PPK is performance indicator. Performance. ግልጽ ነው? Performance indicator. While CPK is capability indicator now. This is capability indicator. Capability. Okay. ምን ማለት ነው? A performance should be over time. ግልጽ ነው? Over time. Long period of time. Your calculation is for long period of time. But CPK is for short period of time. ግልጽ ነው? Short period of time. ገብቷቸዋል? ይሄ ነገር ምንድነው? አሁን ይሄ preventive maintenance ሰራና ከዛ you want to check your process whether your process is okay or not. So in that scenario, what you're going to do? You're going to do like calculation of CPK, okay? CPK. You're going to do like CPK. When you do like CPK right there, then it's going to just tell you your capability at that instant. At that instant. But if you take like production data, let's say 1 month's data, 2 months data, or whatever. If you're going to just take like production data, and if you're going to just analyze it, and that's what PPK is. You see? For long period of time, performance. That instant like that. So this metric is required for PPAP. PPAP PPAP requirements ላይ ያለችው CPK ነች። PPAP ማለት የማምረት አቅም አለ የለህም የሚለው ማለት ኦኬ PPAP ነው። ይሄንኛው ግን ፐርፎርማንስ ኢቫሉዌት ለማድረግ ነው። አጠቃላይ የፕሮሰሱን ፐርፎርማንስ ኢቫሉዌት ለማድረግ ሶ ኮንቨርሽን አለ። ኮንቨርሽን አሁን ይሄንን እናምጣው። you see, let's say if your process is 1 sigma, CPK is 0.33. ለምንድን ነው እንደዚህ ሆነ? Your process is 1 sigma. Okay, your process is 1 sigma and CPK is going to be like
0.33. ይሄ ለምንድን ነው የሚሆነው ሲባል you're going to go and look at the calculation. Okay? 1 sigma process. That is 1 divided by 3 from each end, and that is 0.33. What about 2 sigma? 2 sigma is 2 divided by 3, because this this is the same to 1 sigma divided by 3 sigma. It means that's what we're putting. This is 3 sigma here, 3 sigma right there. So same here. It just 1 sigma just like that, and 2 sigma over 3 sigma, and this is 0.67. And if it is 3 sigma, and now you're going to divide 3 sigma divided by 3 sigma, and that is 1. Okay? If you have like 4 sigma process, then 4 sigma divided by 3 sigma, and that is equals to 1.33. And 5 sigma, so this is like 5 sigma divided by 3 sigma. Your CPK is 1.67, and 6 sigma, and you are going to put it here 6 sigma. Okay, 6 sigma divided by 3 sigma. This is equals to 2, exactly 2. So how many ያልኩን ያለው ማለት ነው upper specification lower specification የሚባለው ነገር just አሁን ለምሳሌ minimum of upper specification limit minus lower specification target divided by 3 sigma, comma target minus lower specification limit divided by 3 sigma. That's a formula. So here from the upper end, your upper specification limit goes to how many sigmas? 1 sigma. You see, 1 sigma. So our target is shifted now. Let's say to 0. So right there, this is 1 sigma divided by 3 sigma, just like that. So እነዚህ ዴሪቬት የሚደረጉት በዛ ነው ማለት ነው። በዛ ነው ዴሪቬት የምታደርጉት። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ያሉትን ቁጥሮች በሙሉ 2, 1.67, 1.33, 1. Okay, where is 1? Okay, 1 is right here. 1.67 and 1.33. Those are like those metrics are CPK. So this is how we are going to just communicate. You see how you're going to just communicate with performance level to those. That is the way you're going to just communicate with and convert or whatever. Okay. So what if the distribution is not normal? What if the distribution is not normal? Now Charlie is going to be, the distribution is going to be like this, the distribution is going to be like that. Okay, the distribution could be like this, just like that. So what if not normal? What if not normal? Just like that. What if it's not normal? So normal kalona ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር solution is distribution identification. Distribution identification. Distributionዎችን identify ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። So let us see. እንግዲህ እስቲ some አይጠፋም። ኦኬ አሁን ገብቷችኋል የተባባልነው ነገር ወይስ አልገባችሁም?
የገባው ያልገባው ወይ ደግሞ ግራ የገባው ትንሽ ምንድን ነው ትንሽ ምን የገባ ትንሽ ገብተናል ትንሽ ከዛ ሌላው ደግሞ ግራ ተጋብተናል ነው Okay. So let me see. Yeah. Okay. So አሁን እዚህ ጋር almost ቅድም ያየናት ፒስተን ነገር ነች እቺ ማለት ነው ፒስተን ነች so አሁን እዚህ ጋር ያሉ ታያችኋል ይሄ ነገር this section ላይ ያሉ ሜዠርመንቶች አሉ እቺ አንግል 15 ዲግሪ ነች this surface ላይ ያለ diameter is gonna given just like that roundness is 0.01 on the surface diameter is given this one this is finished on a surface now finished FN finish ሳይሆን በፊት ማለት finish ሳይሆን በፊት ያለው surface so the other is ከዚህ ያለው distance already just given all these distances are already given look this is also 30 degree run out እዚህ ጋር ያለኝ run out 0.02 ነው ማለት ነው ቺ ደግሞ ቺ ሲምቦል እዚህ ጋር የምታዩት ሲምቦል ምንድነች array ነች array okay roughness ማለት ነው roughness 16 ማይክሮን it's like tight ነው አይደል 16 ማይክሮን በጣም ትንሽ ነገር እኮ እና ይሄ ሰርፌሱ ላይ ያለ እዚህ ጋር የሚያሉ circularity finished before finished is going to be just like that run out 0.01 on this surface this ጋር ያለኝ surface ነው እቺን indicate የሚያደርግ so every specification is here አሁን measurement is done so these are like measurement okay so this is part number and gauge stem diameter የታንሽ ማለት ነው ስናየዋለን እዚህ ጋር 0.123 or whatever አሁን በምንድን ነው ማቀው እዚህ ጋር መጣና upper specification ይሄ ነው lower specification ይሄ ነው so I'm going to just look at it which diameter is that okay which diameter is going to be so I think this is the diameter so stem diameter እዚህ ጋር ያለችኝ diameter 0.123 upper spec and lower spec is just like that so each one በጣም complex part ነች ለምንድን ነው complex የምትሆነው because specification tight ነው ይታያችኋል አሁን run out እንትን የሚልላት ማለት ነው run out የምትፈቅደው it's like 0.002 of an inch የምትፈቅደው run out circularity እዚህ ጋር or roundness የምትፈቅደው ስንት ነው almost 25 micron ነው የምትፈቅደው ቶታል ሰርፌሷ ምንድነው ማለት ነው በጣም smooth ነው ይታያችኋል smooth ነው ሰርፌሷ so አሁን ይሄንን ነው ወስደዋለን stem diameter this is the measurement so I'm going to take it here put it here some diameter okay that's the value so I'm going to go here and I'm going to look at stem diameter on specification upper specification and lower specification either ከዚህ እኔ ነኝ የጻፍኩት ግን ከየት ነው የሚመጣው ከዚህ ነው የሚመጣው እሺ ይሄንን በማየት ነው የምታመጣው ድሮይንጉን ማንበብ ማለት ነው ጂዲኤንቲ ለዚህ ነው የሚያስፈልገው
እዚህ ጋር ነው እያወራ ያለው ማለት ነው እሺ እቺን ነው እያወራ ያለው 0.124 so I'm going to go to start quality tools capability 6 pack now normal okay normal I'm going to put stream diameter group size is 1 because I just measure one measurement at one time and this is 0.124 and I think 124 would lie alone with lane okay Zigamatche no my 124 is upper spec now 37 is lower spec okay lower spec yeah this is upper spec and 0.1237 just like that you see so now ziga standard error historical mean asgaba ilal standard deviation asgaba ilal so በዚህ ጊዜ optional ስለሆኑ ተዋቸዋለሁ okay then I'm going to say okay so this is my process capability report you see this is my process capability report so I'm going to copy this and put it here just like that so now on my ነው መጀመሪያ this is SPC አይደለ እነዚህ SPC ናቸው አይደለ SPC ናቸው eye chart moving range and values so this process is not accurate because of this observation but this process is precise okay so the range ranges from here to there the next step what I'm going to look at it you see this is my lower specification limit and this is my upper specification limit I'm going to just study and I'm going to look at the distribution you see the distribution so probability whether it's going to be normal or not is this one so yeah normal no አይደለም at alpha 5% no what no ስለዚህ ኖርማል ነው አሰስ ያደረኩት ምንም ችግር የለብኝም ማለት ነው I'm going to go and I'm going to look so the CPK this is what the metric that I'm looking for is 0.26 ይታያችኋል 0.26 ስለዚህ ppm ስንት ነው ማለት ነው my ppm is almost like a quarter of a million አሁን እንደዛ የሆነው ለምንድን ነው አሁን ለምን እንደሆነ ገብቷችኋል እንደዛ ለምን እንደመጣ is because the specification በጣም tight ነው the specification is too tight you see here what's the range of the specification this one minus this one look at it this is the range 0.00055 for stem diameter so this is the calculation here 0.26 a good process no adella this is very bad process okay incapable process no man you see so now I'm going to go to gauge lengths so it's gauge lengths የምትባለው gauge lengths እዛ ጋር ተጠይቅ CPK 0.26 ባድ ነው ብለናል ስለዚህ ሪፈረንሳችን ምንድነው እዚህ ጋር ሪፈረንስ ቅድም ነገርኩ አይደል እንዴ it's like ይሄ ማለትማ እዚህ ጋር ያያየው 1 ሚሊዮን ፓርት ስታመርት almost quarter of a million are defective እያለ ሆነ so that's bad okay ያ parts per million እንደዛ ከሆነ አይ NCPK value ጋር ላይ ሆነን ድምዳሜ ላይ መድረስ እንችላለን ወይ ምን ያህል ነው ያ ይቻላል okay so እዚህ ጋር እኮ ነገርኩ እኮ አሁን ሲግማ ሌቭል ነው አይደል exactly ሲግማ እስቲ ወደ CPK ቀይረው እዚህ ጋር ወደ CPK ቀይረው ይሄ ስንት ነው የሚሆነው CPK ለመቀየር ያ
1 divided by 3 አይደለ? Yeah. አይደለ? Yeah. ስለዚህ ይሄ ሲካፈል ለዛ ማለት ይታያል እንደዚህ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምን ብለናል? ይሄ ከሆነ ባድ ነው ብለናል አይደል? ከዚህም ያንሳል እኮ አሁን ያለው እኮ ከዚህም ያንሳል። ይታያችኋል? ያንሳል። አሁን አሪፍ የሚሆነው ምንድነው? እነዚህ ሶስቱ ላይ ነው አሪፍ የሚሆነው። እነዚህ ሶስቱ ላይ ነው። አሁን ይሄ ፑር ፕሮሰስ ነው። እነዚህ ፑር ናቸው። እነዚህ ፑር ናቸው። በጣም ፑር ናቸው። ሶ ይሄ ግን ቤስት ነው። ቤስት ኢረር ፍሪ ነው ይሄ ከዚህም እኮ ሊበልጥ ይችላል። ከ6 ሲግማም እኮ ሊበልጥ ይችላል። 9 ሲግማም ሊሆን ይችላል። ኦኬ 9 ሲግማም እኮ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እንደዛ በይሄንን አይተህ ነው እንትን የምታረገው። ስለዚህ ያንን ነው የሚነግረው። አሁን ኦልዌይስ ማለት ነው ኦልዌይስ ይሄንን ሪፖርት ከማየታችሁ በፊት የምታዩት ነገር እቺን ነው። መጀመሪያ this is your primary thing. is that normal not normal? ኖርማል ካልሆነ ማለት ነው you don't interpret this. You're going to just stop interpretation. Okay? Stop interpretation. Okay? Normal kalon. If it is normal, then your interpretation follows. Your interpretation is going to follow after that. ስለዚህ ኖርማል መሆኗን ታያላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንመጣለን እናያለን። ይሄንን እንሰራለን። ግልጽ ነው። ይሄንን እንሰራለን። ይሄንን እንሰራና ይሄ ደግሞ ጌጅ ዲያሜትር ነው አይደል? ጌጅ ሌንግዝ ነው እንጂ this is ጌጅ ሌንግዝ። መርካቶ ውስጥ ያለ ሰው አለ እንዴ? ባካችሁ እስቲ ሙት አርጉት እስቲ። ደርሰናል ኳስ እያየ የሚመረኩ አለ እኮ አይደል? ከእናንተ እናንተ ኦኬ ጌጅ ሌንግዝ። አሁን ጌጅ ሌንግዝ የሚባለውን ለማወቅ ድሮይንጉ ላይ ነው የሚሄደው። ኦኬ I'm going to go to the drawing, then I'm going to look at it, some of the lengths, maybe this one or this one. I think this one is the gauge length. እዚህ ጋር ያለው ነው gauge length የሚሆን ከዚች እስከዚች ያላችሁ። Then the specification is given just like that. So I make sure like the specification is, you see, lower specification limit and upper specification limit. So I'm going to take this. We're just going to just take it. Name calculation only. Okay. So let me just make this one number. Professor Ginsu, upper control limit አይደለም እንዴ? upper control limit and lower control limit ነው የሚለው ከአጠገብ የተጻፈውና no የተዛተ just እሱን እኮ ማየት አይጠበቅብኝም። እዚህ ሄደ ማለት ነው። እዚህ ሄደ ማየት ነው። አሁን ጌጅ ሌንግዝ የሚባለው ከዚች እስከዚች ያለችው ሌንግዝ ነች። ከዚች እስከዚች ያለችው ሌንግዝ that's what gauge length የምንለው ማለት። ስለዚህ እሱን ስፔሲፊኬሽን ነው ከዚህ ጋር ሂደት አገኘው። አሁን control limit this is wrong አጻጻፍ ነው። upper specification limit ይሄም specification limit is wrong like that. So this is what we have as lower control limits, but I'm going to just only need this digit. That's upper. So I'm going to go to Minitab and I'm going to go here. Chinaudana gauge link is in askabbabatallo, upper ulai, in aragalo. Okay. Then lower ulai demo. This is a lower. Askabbadan. Lower ulai, ichin askabbadan. Oh, no.
lower one. Peroma. Just like that. 3 digits now actually it's a whole. She's out. Just like that. So A and minus now measurement to and measure ከተደረገ like how ምን ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ፓርት 3 ሜጀር ሊደረግ ይችላል ለምን ሲባል ሪፒቴቢሊቲ ለማጥናት አይደል አንድ ፓርት እንደዛ ከሆነ ግሩፕ ሳይዙ 3 ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ 3 ፓርቶች ለሴ ጠዋት 5 ሰዓት ላይ ሂጄ ሜጀር በማረግበት ጊዜ ያለኝ ሜጀርመንት ሊሆን ይችላል ሶ በዛ ጊዜ 3 ሊሆን ይችላል ግሩፕ ሳይዙ ማለት So group size is very important engineering concept, but it's gonna just depicting or is gonna just tell you about how many time, how you are going to just take the sample. If it is like individual measurement, then always you're gonna just put like 1 here, okay, 1. Then I'm gonna say, okay. Then, አሁን የመጀመሪያ መጥቼ የማየው ምንድነው ማለት ነው ማየው ምንድነው ከዚህ probability ነው you see so the first thing that I'm going to see is this probability ሁሌ እሷን ነው ማየው እቺ ነው ማየው ስለዚህ አሁን at alpha equal to 5% ኖርማል ነው አይደለም yes it's normal yes normal ግልጽ ነው ያንን ሪፖርት አደርጋላችሁ ሁሌ ስለዚህ ቀጥሎ ፕሮሰሱ ኮንትሮልድ ነው አይደለም yes is controlled with respect of accuracy with respect of precision is controlled that's fine now my CPK is 0.78 this is what I want so ይሄ ምንድነው ማለት ነው almost ወደ አንድ እየተጠጋ ነው አይደለ ይሄ almost ወደ አንድ እየተጠጋ ነው and 11000 is going to be the PPA so in that scenario አሁን ምንድነው ማረጋው ማለት ነው you see ይሄ it's like short term prediction ይሄ ደግሞ long term prediction ነው እንደነገርኳችሁ ማለት that is why PPK ምናምን ታገኙት ለዛ ነው ስለዚህ PPM ይሄንን የሚያክል ነው ሲግማ ሌቭሉ ይሄንን የሚያክል ነው ስለዚህ this process is good with improvement but it needs improvement require ያደርጋል ማለት but ከቀድሞ የተሻለ ያ ማለት ምን ማለት ነው if you go to here if you go here you see መጀመሪያ እንትን ያደረግነው እቺን ዳያሜትር ነው አይደለ መጀመሪያ እንትን ያደረግነው ሜጀር ያደረግነው እዚህ ጋር ያለች ዳያሜትር እሷ ፕሮሰሷ በጣም ፑር ነው ኦኬ but ይሄ ከዚህ ያለውን ዲስታንስ ግን ፕሮዲዩስ ለማድረግ እቺን ጌጅ ሌንግዟን ፕሮዲዩስ ለማድረግ የሄድንባት የፕሮሰስ ሜትድ ግን የተሻለ ነው ማለት አሁን ዳያሜትሩ ለምንድን ነው ባድ የሚሆነው why the diameter is bad ታዲያቸው በጣም ትንንሽ ነገሮች ናቸው እንግዲህ እነዚህ ፓርቶች በጣም ትንንሽ ነገሮች ሆነው በር ሊኖራቸው ይችላል you see ትንሽ የበር እኮ it's like ጫፉ የዴንሲቲ መዘበራረቅ ያንን በር ክሬት ያደርገዋል when you just measure the diameter then it's going to just affecting you just like that see so አሁን ይሄንን ፕሮሰሱን አስተካክለው ቢባል አንድ ኬሚካል ኢንጂነር ምን ሊያደርግ ነው ይሄንን ፕሮሰስ እንድታስተካክለው ቢባል ከየት ነው የሚጀምረው አንደኛው ማቴሪያል ሴሌክሽን ነው ማለት ነው አንደኛው አይደለ ማቴሪያል ሴሌክሽን ከዛ ሁለተኛውስ ምንድነው ማለት ነው ፓርቲክል ሳይዝ ዲስትሪቢዩሽን አናሊሲስ ነው የሚሆነው ሁለተኛው ግልጽ ነው የፓርቲክል ሳይዝ ዲስትሪቢዩሽን አናሊሲስ አለው በራሱ ስለዚህ ሃይ ፒክ እና ሎው ፒክ ያሉ ፓርቲክሎች ሊፈጥሩ የሚችሉት ኮምቢኔሽን ማለት the third combination አሎይ ማለት ነው አሎይ ላይ
የአሎይን ቴክስቸር ያንን አናላይዝ ማድረግና ያንን ማስተካከል መቻል አለበት። ፎርዝ ቴምፕሬቸር ነው የፕሮዳክሽኑን ቴምፕሬቸር እንዴት አድርጎ ሬጉሌት ያደርገዋል። you see how is going to just regulate the temperature because like ቴምፕሬቸሩ በጣም ስቲዲ like consistent ከሆነ እንደዚህ አይነት ፕሮብሌሞች አይፈጠሩም። ግልጽ ነው። ቴምፕሬቸር ደግሞ በምን አፌክት ይሆናል? በሂዩሚዲቲ አይደል? ሂዩሚዲቲ በምንድን አፌክት ይሆናል? በኢንቫይሮንመንት environment is going to just affecting it, the humidity. So environment ደግሞ መች ነው affected የሚሆነው? ሲዝን ሲቀያየር ነው አይደል? በጋ ክረምት ምናምን ሲመጣ ነው። እሺ ስለዚህ ማሽኗ ላይ ብቻ አይደለም ጉዳዩ ያለው፣ ኢንቫይሮንመንት ላይ ጉዳይ አለ፣ ማቴሪያል ላይ ጉዳይ አለ። ከዛ የማሽኑ ደግሞ ፕሪቬንቲቭ ሜንቴናንስ ማለት ነው። ፕሪቬንቲቭ ሜንቴናንስ so that's the way to do. but like አሁን እዚህ ጌጅ ሌንግዙን ያገኘንበት ካልኩሌሽን ብዙ እንትን አይደለም ማለት ነው። ዋየር ግሩቭ ዳያሜትር so I'm going to just take that wire groove diameter. Okay, I'm going to take that here, I'm going to paste it. Wire groove diameter, just like this. Okay, so the wire groove diameter wire የምትገባበት ቀዳዳ እንደማለት ነገር ነው። እርታ ፕሮፌሰር ድምፅ አይሰማም። ለምንድን ነው የማይሰማው? ይሰማል። ይሄ ካልተሰማማ wire groove diameter most likely እቺ diameter ነች የምትሆነው እዚህ ጋር ያለችው diameter ምክንያቱም ግሩቭ የሆነ ግሩቭ የሚመስል ነገር አይኔ ያለው። ኤኒዌይስ አሁን እንደዛ አይነት ነገሮች ሲጣፉ ምንድነው የምናደርገው? like if I design this product and somebody is going to contact me, which one is which? So but like the groove, this is what I'm saying. So the radius of that groove is 0.13 to 0.15, and let's look at the specification here. The specification is from here to there. Oh, እዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋር እኮ ቀዳ አለኝ እኮ ለምንድን ነው የረሳሁት? እዚህ ጋር ነው ያለኝ። ኦኬ አያ ይሄ ልክ ነበር ማለት ነው። ኮንትሮል ሊሚት ነው። ኮንትሮል ሊሚት ካልኩሌት ተደርጎ የመጣ ነው። ገብቷችኋል? ይሄንኛው ኮንትሮል ሊሚት ካልኩሌት ተደርጎ የመጡ ናቸው። እዚህ ጋር አለ አፐር ስፔሲፊኬሽን እና ሎወር ስፔሲፊኬሽን ሊሚት እኮ ኦልሬዲ ጊቨን ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ እነሱን እዚህ ጋር እናመጣና ፔስት እናደርጋለን። this is upper specification, the lower specification limit. So I'm going to go here and I'm going to take just like that, and lower is like this, and upper is just like this. See? Then I'm going to say okay again. See? Ziga copy, then I'm going to paste it here. Paste it here. So what's the first thing I'm going to just look at? The first thing I'm going to look at is this probability, isn't it? So at alpha equal to 5%, is the distribution normal or not normal? It's not normal. Not normal. Yes, not normal. Normal. Okay.
So ምንም ነገር እዚህ ጋር ኢንተርፕሬት አላደረግም ማለት ግልጽ ነው። I don't do any interpretation here. So what I'm gonna do is I'm gonna go to here and go to start quality tools, distribution identification. So right there, I'm gonna put the groove diameter, and this is 1, and I'm gonna check which distribution is gonna be. You see? So which distribution? So the answer is right here. Copy as a picture. Then I'm gonna go. Then here, just like this. Oh, everything gonna copy on another. ዝም ትላላችሁ? ኦኬ እቺ ሁሉንም ነው ያዘችው ማለት ነው። ኮፒ as a picture. As a word. Yeah. So the scenario is you have like this is estimates of the parameter. Okay. Estimates of the parameter. Then I'm going to come here and I'm going to took this one, copy as a picture, and I'm going to put it here. Okay, new. Okay, so I have this one. You see? So here, mindino maya ማለት ነው probability ነው maya. Probability ነው maya. So when I see like the probability, so is that normal? No normal. No. Is that Cox transformation? No. Is that log normal? No. Is that 3 parameters log normal? No, it doesn't give any information. Exponential? No. No distribution is identified. Identified. You see, just like that. No distribution is identified here. So what I'm gonna do now, okay? What I'm gonna do now? ምን እናርጋው? ዲስትሪቢዩሽን ጠፋ። ምን እናርግ? ስለዚህ ሜካኒዝሞች አሉ። አንደኛው ሜካኒዝም ምንድነው? ሳምፕሊንግ ኤረር ሊሆን ይችላል። ኦኬ? ባድ ሳምፕሊንግ ሊሆን ይችላል። ባድ ሳምፕሊንግ ኦኬ? ሳምፕሊንግ So here ምንድነው? we're going to bootstrap method. Strap method may solve it, okay? May solve it. I don't know. May solve the problem. How it works is, let's look at it. So I'm gonna come here, the groove diameter, I'm gonna take it like this. Take it, copy, then I'm gonna use new, then I'm gonna paste it as a number, okay? Delete, just like this. So here, random number, random sample, okay? Sample. To do that, first, what I'm gonna do is go here, and statistics, basic statistics. Then I'm gonna take the groove diameter, no variable. The only statistics what I want here is standard deviation, okay? I just need only standard deviation. I don't need anything else, okay? Then I'm gonna say, okay. So the standard deviation is this number, okay? Copy, then put it, okay. So this is a standard deviation, okay? What I have.
Then the next step is I'm gonna go to power and sample size. How many samples that I need? That's my question. Okay, that's my question. Okay, so it's gonna be t-test. Sample size, I don't know. Difference, I don't know. Standard deviation, I'm gonna put this number. That's my standard deviation. Power value, minimum usually 80%, okay? 80%. Difference is how much I want to close. Let's say 0.01. This is a fixed side. That is how much I want to close. Then I'm gonna say, okay, see, here I am, okay? I find 5 here. So because I have a lot of sample, this can go to 90%, increase of power, 6. Okay, now increase the effect size resolution, just like that, 0.1. Then I'm gonna say, okay, 296, that's economically bad. So let me put this one 5, just like that. So Asrarat is gonna be reasonable for me for now. አሁን ምን እንዳደረኩኝ አታውቁም፣ ግን ያደረኩትን ልንገራችሁ። አሁን የመጀመሪያ መነሻዬ ነው። ፓወር ስንት ነበርኩኝ? 80% ላይ ነበርኩ። 80% ላይ ተቀምጬ 5 ሳምፕል ማድረግ በቂ ነው እያለኝ ነው። ግን ኢፌክት ስንት ነበረ የዛን ጊዜ? If my effect size was 0.0 እንዲህ ነበር አይደል? Which is greater than the standard deviation. Okay, standard deviation. That's why I'm gonna just add here 5 just to match at least the standard deviation. That is how much I want to close the true parameter. And 90. Then I'm gonna say, okay, so 14. 14 is good for me now. Okay, so I'm gonna copy this and I'm gonna put here, okay, this is my sample size needed, 14, and I'm gonna come here and copy. Then I'm gonna put it here, just like this. You see? Just like this. You see? Just like that. So what I'm gonna do is rand. Then I'm gonna do here. Then sort this number. Sort. Whatever. Extend the sort. You see? Hold me. I'm gonna do sort this one. Extend it. Yeah. ይህን ቀይሮታል አልቀይረውም? ያ ቀይሮታል። good. So አሁን ቡትስትራፕ ቴክኒክ ማለት ምንድነው? ከሳምፕል ላይ ሌላ ሳምፕል መውሰድ ማለት ነው። ሌላ ሳምፕል ስንት ሳምፕል ነው መወስደው? 14 አይደል? 14 is this sample አይደል? This is sample 1. Sample 1. So I'm gonna take this one. Okay, I'm gonna take this. I'm gonna copy this and put it here, just like this. So now let's do start distribution, then wire groove. Okay, this is not. This is not. Then I'm gonna do like that. Then I'm gonna say okay. So I'm gonna go here and I'm gonna look at if I find distribution. So I find a distribution now. I find distribution. Now the most adequate distribution here seems, you see, either Weeble distribution is the best. You see, copy,
copy picture, then I'm gonna put it here, just like this. So which one is the most reasonable here? Webull, isn't it? Webull distribution becomes the best right here. You see? Webull. So what I'm gonna do is go here and start, then quality tools. Now, instead of, I'm gonna go to 6-pack, non-normal, okay? Non-normal. So this is my sample one, and here, lower specs into Nabara. This is my lower spec, and upper spec is this is my upper spec right here. Then I'm gonna do, okay. You see, this is what I find. So the lower specification is right here, the upper specification is right here. It is a Webull distribution, okay? It is a Webull distribution. So this is gonna be like my process capability, okay? My process capability. Then you see, I'm okay with this one, okay? So the process is controlled, both in accuracy and precision. This is accuracy and this is precision. And now when I come to PPK, which represents for CPK, so that is 0.71. 0.71. That's almost similar to PPK, PPK and CPK, and then it's concoction. Usually non-normal lohono information, usually PPK. So this is less than what? 1%, 1. So it is legal ማለት ነው improve process ያስፈልጋል ማለት improve, okay, process ይሆናል ማለት ነው. Okay, so this is one method based upon the bootstrapping technique. The second technique you are going to just apply is, the second technique is binomial method. Binomial method. Okay, so ይሄ እንዴት ነው የሚሰራው? ይሄንን ደግሞ እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችሁ። አሁን you're here, so we were discussing for this one. So there's a groove diameter. Okay, copy. Then I'm gonna paste it. Yeah, so add here. So I'm gonna put it like that because I need them. So I'm gonna delete that. Yeah, wire groove diameter. So I'm okay. So what is the status of this? Status. What is the status of that? That's pass, isn't it? With the spec none. On specification already out ziga yalan information specification in a granal. This is okay. This is so then namanarago paste just like this. So nazi pass nacho. They again failed now. Fail now. Fail just like that. Pass. This is fail. And this is pass.
You see, like that. So I'm going to take this one. I'm going to take this one and go to Minitab, and I'm going to try to do start, then basic statistics, then one sample proportion. Yes. Sorry, Professor. አሁን ፌል ያልናቸው ሁለቱ ማለት ነው። ማለት በ0.106 and 0.109 ሬንጅ ውስጥ ናቸውና እንዴት ፌል ሆኑ ሁለቱ ለብቻ? Let me see. 0.16 lower than that ነው መሆን ያለበት። lower than that ነው። Actually እኔ እንትን ቁጥሩን አላየሁትም። Okay, አላየሁትም። So what you are saying is actually ትክክል ነው። ይሄ ቀለሙን የተቀለመው pass fail በሚል መስሎኛል እኔ። That was my perception. So anyways, this not fail too. You're right. So 19 ለምሳሌ ቆይ እስቲ ሶርት ላድርጋቸው። Yeah. Okay. ስለዚህ ፓስ ነው። እነዚህ በሙሉ ፓስ ናቸው አይደል እንዴ? እነዚህ በሙሉ everything pass ነው። Everything pass ከሆነ it's like binomial test አይሰራም. You need at least some fail የሚያደርግ ነገር ማግኘት መቻል አለባችሁ። ኦኬ ማግኘት መቻል አለባችሁ። አሁን እንዴት እንደምትሰሩት ላሳያችሁ። just forget about this እና ይሄንን እርሱትና ኦኬ እርሱትና ባይኖሚያል ቴስት እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችሁ። ምክንያቱም ዳታ ስትሰሩ ዳታ ስታገኙ ልክ እንደዛ ልታገኙ ትችላላችሁ። let's say this is fail. Okay, I didn't check it the previous one. Let's say this one also fail. Example no, just forget about your own. Okay, forget ዝም ብሎ ኤግዛምፕል ነው የሰጠኋችሁ። ልክ እንደዛ አሁን ይህንን እናመጣና ምን እናደርገዋለን? እዚህ ያ ልክ እንደዚህ አሁን ስታት እንሄድና ባይኖሚያል ቴስት ላይ እንገባለን። test of one proportion. Then we're going to put like status. Then I don't need any hypothesis to be performed. Then I'm going to just say, okay, this is what I find now. This is what I find. So I'm going to copy this and I'm going to put here. Okay. So what is the probability of success now? The probability of success is 0.9. This is the probability of success. 0.9 is the probability of success. So I don't need this one too. Then what's the probability of failure? Probability of failure. Failure is, this is 1 minus this number, isn't it? Yes. Aren't. So what about the ppm? The ppm is probability of failure times a median. Like that. You see? Almost ይሄንን የሚያክል ነው ማለት ነው። Then እዚህ ጋር ምንድነው ማድረገው? ppm-ን ወደ cpk ኮንቨርት አደርገዋለሁ ማለት ነው። cpk convert አደርገዋለሁ because this one is going to help me where is that? This one is going to help me to convert ppk to cp. አሁን እዚህ አካባቢ ነው like የሚሆነው እዚህ አካባቢ ነው ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ነው በትያ የለኝም እኔ አሁን ቁጥሩ እዚህ ጋር የለኝም። አሁን ያንን ካልኩሌት ለማድረግ ምንድነው ማድረገው ማለት ነው? I'm gonna do ይሄንን extend ማድረግ ነው። Okay, let me find online
online converter of CPK to ppm. If I find, I don't know. Okay. እንዴት አድርጎ እንደሚቀየር ምናምን ታገኙታላችሁ ግን I'll show you that. Okay, like that. Okay. አሁን አላገኘሁትም. You might find, I don't know, like የሆነ እንትን ቦታ ሄዳችሁ ምናምን ብትፈልጉ ምናምን ነገር ታገኙታላችሁ. So probability of failure just like that. So what does this mean is, you see, so we have like table just like this. We have this probability that is 0.9. So this section is 1 minus 0.9 over 2, and this one is 1 minus 0.9 over 2, this section, and this section just like that. So how much is that? This is 0.1 divided by 2, 0.05, and this is also 0.05, okay? Just like that. So if I'm gonna just split this one into 2, 0.45 plus 0.5, this, it's 0.5. Yeah, actually, I don't need that stuff. So what's gonna be right here? Here's in 0.9 plus 0.5, 0.95, just like that. So this probability is በሙሉ probability ስንት ነው ማለት ነው? በሙሉ probability ስንት ነው? Then that's 0.95. So let me do that. Okay, now I'm going to calculate equal to inverse normal, inverse chi-square, log normal inverse, normal inverse, yeah, just like that. So the probability is how much? 0.95, and the mean is 0 because we are considering standard normal distribution, and the standard deviation is 1, just like that, and we're going to put that. So this is the z value, this is the z score, So from z score, this is a sigma level, and how much is CPK? CPK is z score divided by 3, isn't it? This equals to this one divided by 3. Then you're going to have this. So አሁን በዚህ ባይኖሚያል ቴስት አማካኝነት ሲፒኬው ስንቱ ሆኖልኛል ማለት ነው? 0.54 ሆኖልኛል። But like that needs improvement. So ይሄ ሜተድ ምንድነው? binomial test. Okay, let me show you here. Binomial test, binomial, then we're going to estimate like probability, then probability, then we're going to estimate like ppm, then from the probability we're going to just estimate CPK, just like that. So this is the CPK of this process, what I find based upon the binomial approach. ስለዚህ
ይሄ የተወሰኑ ስቴፖች አሉት የሚተኛ ሰው አይሰራውም የማይተኛ ሰው ግን በጣም ባሪፍ ሁኔታ ሊሰራው እንደሚችል ይታሰባል ስለዚህ መተኛት ቀረች ማለት ነው አይደል ልክረኛ አይደለም ያ ሄሎ አዎ just example እና ዳታ ብዙ ዳታ ስላለ ኤክሰርሳይዝ ታደርጋላችሁ እና አሁን የሚቀጥለው ፌዝ ምንድነው የሚሆነው የሚቀጥለው ፌዝ slide new just like that ግርማይ ያስተምራችኋል ማለት ነው ግርማይ is going to revise process capability then the other is he's going to teach you also Python those two okay so let's arrange class with him okay let me save this one this PC ጥያቄ መጠየቅ ይችላል ኦኬ እንትን ይሄ ዳታችን ኖርማል አለመሆኑን በመጀመሪያው ካወቅነ በኋላ ማለት ነው በኋላ ወደ እንትን ራንደም ዳታ ወስደን ራንደምሊ ኦርደር አድርገን በዛ ራንደም ኦርደር ደግሞ ምን አይነት ዲስትሪቢዩሽን እንዳለ አይተን ዌብል መሆኑን አረጋግጠናል ብለናል ነው አሁን ምንድነው እዛ ጋር ሜቶዶች ናቸው አሁን እነዚህ ሜቶዶች የሳምፕሊንግ ኤረር አለ ብለ ካሰብክ ነው ግልጽ ነው ይሄ የሚሰራው ሳምፕሊንግ ሶስት ሳምፕሉ ትክክል አይደለም የሚል ወይ ደግሞ ሳምፕሊንግ ኤረር አለ ብለ እንትካረክ ነው bootstrap method you're going to just apply on bootstrap የተወሰነ ሳምፕል ተወስድና ሰብ ሳምፕል ከዛ በኋላ ቼክ ታደርጋለህ ግልጽ ነው ሶ በዛ ሜተድ መሰረት መጣን እኮ እዚህ ኦሬዲ አይተነዋል ይሄንን አግኝተናል this is the estimate of the webull cpk or performance indicator so ይሄ ከስንት ካንድ ያነሰ ነው አይደል ለዛ ነው በቃ ኢምፕሩቭ ብለን አልፈናል ማለት ነው ስለዚህ ፕሮሰሱ ግን ኮንትሮልድ ነው ይሄ ሁለቱም ኮንትሮልድ ነው ዲስትሪቢዩሽኑ ያንን ይመስላል ምናምን ብለን ኦሬዲ እንትን ብለናል ማለት እነዚህ ምንድናቸው ቤስት ኤስቲሜተሮች ናቸው እንጂ አይዲያል ኤስቲሜተሮች አይደሉም ግልጽ ነው ኦኬ የተሻለ ኤስቲሜተሮች ናቸው እነዚህ ከዛ ሁለተኛው ባይኖሚያል ሜትድ ነው ማለት ነው ሁለተኛው ግልጽ ነው ሁለተኛው ባይኖሚያል ሜትድ እንዴት ነው የሚሰራው ላይክ ይሄ ዳታውን እንዳለ እንደዚህ መውሰዱን ትተውና ይሄ ፓስ አድርጓል ፌል አድርጓል ይላል you see would this pass or fail yes then pass fail ብለ ተደረድረውና ከዛ ሂደ ማንን ካልኩሌት ታደርጋለህ ማለት ነው እቺን ፕሮባቢሊቲ ካልኩሌት ታደርጋለህ ግልጽ ነው ያ ከዛ በኋላ ያቺን ፕሮባቢሊቲ ካልኩሌት ካደረክ በኋላ the next step የሚሆነው ምንድነው 0.9 ነው በዚህ ጊዜ መጣው አይደል ስለዚህ 0.9 ይሄ 0.9 ከሆነ እዚህ ጋር ያለው 0.9 ከሆነ ይሄ ደግሞ ስንት ነው የሚሆነው 0.05 ስለዚህ አንተ ዚ የምታየው የትኛው ነው ይሄን ነው አይደል ዚ የምታየው ያንን ለማወቅ እቺንና እቺን ስደምራት 0.95 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ታረግና ጂ ስኮርን ትፈልገዋለህ ግልጽ ነው ጂ ስኮር ኦኬ አሁን እንትኑ ስንት ነው በዚህ ጊዜ አሁን የወሰድነው ሲግማ 1 ነው አይደል 1 ነው ስለዚህ 1 ስለወሰድነው ሲፒኬ እንዴት ነው የሚሆነው ሲፒኬ ሲግማ ሲካፈል 3 ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን የሚያክል ሲግማ ነበር አይደል ይሄንን የሚያክል ሲግማ ነው አይደል የሚሆነው 1.644
times sigma ነበር አይደል ያ ሲካፈል ለ3 ሲግማ አይደል ያ ሲግማ አንድ ስለነበረ ነው ይሄ በዚህ ይጣፋል መጨረሻ ላይ 1 point ይሄ ቁጥር ማለት ነው ያ this number is this value okay okay thank you ያ ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው ኤስቲሜተር ነው ማለት ሁለተኛው ኤስቲሜተር ነው ማለት ልክ እንደዛ ያረክ በደንብ ብትላል ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ እና አማኑኤል ናቸው እንግዲህ እዚህ ላይ በጣም ጎበዞች እና አማኑኤል እና ግርማይ ነገነትም ሁሉም ጎበዞች ናቸው ግን አሁን ከግርማይ ጋር አሁን like 2 3 4 ክላስ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው በዚህ ሳምንት ግልጽ ነው እንደዛ ነው እንደዛ ከሆነ ፕሮጀክት መወሰድ ትችላላችሁ ስለዚህ just arrange time ask with him and communicate ምናምን ያንን ካደረጋችሁ በኋላ we're going to proceed ማለት ነው ይሄንን ይመስላል እንግዲህ የፕሮሰስ ኬፓቢሊቲ ክላስ ፕሮሰስ ኬፓቢሊቲ ሌላ ጥያቄ ያለው አለ ጥያቄ ያለው ጥያቄ የሌለው ወይ ደግሞ ዝም ብሎ የሚገረም ሰው ገብቷችኋል በተወሰነ ደረጃ ወይስ እንዴት ነው አዎ የተወሰነ አዎ ስለዚህ አሁን ይሄንን ሳምንት እንትን በሉ በዚህ ሳምንት አልሰጣችሁም ፕሮጀክት next week I'm going to just give you so Rama is going to just give you in revise ያደርግላችኋል አምና የሰራነውንም ምናምን ተናርቆ revise ያደርግላችኋል next week ትንሽ revision እናደርግና then I will give you the project okay ፕሮፌሰር አንተ ያክል ጠይቅ መጨረሻ ጠይቅ እንጂ ኤሌክትሮኒክስ ላይ ቅድም 3 ሲግማ ላይ ሌቨል ነው አስትሮኖሚ ደግሞ just ኤሮስፔስ የሚለው 6 ሲግማ ያኛው ደግሞ አውቶሞቲቭ 5 ሲግማ ሌቨል ደርሰዋል የሚለው እዛ ላይ ነው ሪኳየር ያደርጋሉ ነው እንጂ ሪኳየር ያደርጋሉ አሁን እነዚህ የኤሌክትሮኒክስ እንትኖች እነዚህ እና ሞባይል ገባና በቃ ኤሌክትሮኒክስ የሆኑ እቃዎች በአጠቃላይ እዛ ጋር ፕሮሰስ ኬፓቢሊቲ ተሰራ ለሁሉም ነው አይደል ለስትሪንግዝም ተሰራለ ለሬዚስታንስም ተሰራለ ለከረንትም ተሰራለ ቮልቴጅ ምናምን ለነዚህ ሁሉ ተሰራለ በቃ ኤኒ ኮነ ተሰራለ አሁን አውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ላይ አሁን የሚመረቱት መኪናዎች ለምንድን ነው በጣም ሞር ኢነርጂ ኤፊሽንት የሚሆኑት because እነዚህ ቶለራንሳቸው በጣም እየጠበበ ስለሚመጣ ነው ገባ so that thing is coming from ቶለራንሱን ስታጠበው የምታገኘው ፕሮዳክት በጣም ፕሪሳይስ ነው የሚሆነው so ያ ፕሪሳይስ የሆነ እንትን ማለት ነው ፕሮሰስ ኬፓቢሊቲው ከ1.67 በላይ መሆን መቻል አለበት that's what it is ከፎርድ ጋር መሰራ ከሆነ ወይ ከቶዮታ ጋር ምናምን መሰራ ከሆነ ሰፕላየር ሆነ ስለዚህ ለክሪቲካል ፓራሜትሮቻቸው ከ1.67 በላይ ይጠይቀዋል ነው ፕሪሲሽን ነው ግልጽ ነው ስለዚህ ያንን አቅም ፈጥረ ነው የምትሄደው ካለበለዚያ ፒፕአፕ ላይ ትወድቃለህ ሰፕላየር መሆናችን ወይ ደግሞ እዛ ኢንዱስትሪ ውስጥ መግባታችን እና ልክ ኤሮስፔስ ኢንዱስትሪ ላይም ልክ እንደዛው ነው ኤሮስፔስ ላይ ደግሞ ፕሪሲሽን ፕላስ ሴፍቲ ነው ሴፍቲ አሁን ብሎን የአውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ላይ ያለ ብሎን እና የኤሮስፔስ ኢንዱስትሪ ላይ ያለ ብሎን ይለያያሉ the same dimension ምናምን ኖራቸው ግን ይለያያሉ በምን ይለያያሉ ሲባል አሁን አውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ብሎኑ ምን መሆን አለበት ረስት ሊኖረው አይገባም አይፈቀድልም so it must be chromium ወይ ደግሞ zinc plate ምናምን ማድረግ አለበት ኤሌክትሮፕሌቲንግ ማለት ለምንድን ነው
እንዳይዝግ ነው ዝጎ ኦቨርታይም ምክንያቱም ሰማይ ላይ ከወጣ በኋላ ምንም ኖ ፊክስ እንዴት አድርገው ፊክስ ታደርገዋል ኖ ዌይ ሴፍቲ ነው ስለዚህ በዛ የተነሳ ምን ይሆናል ማለት ነው ሲቪሪቲው ስኮሩም ይጨምራል ምናምን እንደዛ ስለዚህ ሞር አሁን እነዚህ ሮቦት ላይ ያሉ በጣም ፕሪሳይስ በጣም ፕሪሲሽን እንትኖች አሉ ሜታሎች አሉ እና እነዛን በዛ ፕሪሲሽን መሰረት ሃይ ፕሮሰስ ኬፓቢሊቲ ማምጣት አይቻልም ከባድ ነው ለዛ እስከ 1 ሲፒኬ አሁን እያያችሁ አይደለ ይሄ ኮመንት ላይ ነው ያለው ይሄ አሁን ቅድም ሳሳያችሁ የነበረው ይሄ እኮ ቫልቮች ናቸው እኮ ነው እያያችሁ አይደለ ፐርፎርማንሱ እሺ በዚህ ይሰራል እኮ ይሰራል ወርክስ ለምንድን ነው ሲባል እንትኑ በጣም ቶለራንሱ ታይት ስለሆነ ቶለራንሱን ካሰፋው ይሄ ሲፒኬ ይጨምራል ግን ይሄ እኮ ያው ቴስት ተደርጎ በዚህ ተመርቶ ቴስት ተደርጎ ፓስ አድርጓል ፓስ ኦኬ ፓስ ይሱሰሙት ናቸው ወደቁ እሺ ፓስ ስለዚህ ልክ እንደዛ ነው አብዛኛው አሁን አውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ላይ ያሉ ስፔሲፊኬሽኖች በጣም ሃይ ፕሮሰስ ኬፓቢሊቲ ያስፈልጋቸው whether the precision is high or not አሁን ይሄ ለምሳሌ ቫልቭ ነው ይሄ ቫልቭ ነው እና ይሄ ቫልቭ ንስከልክ እንትኖች የሚሸከም ነው እነዚህ ክሬኖች ምናምን በጣም ዌይት ያላቸው እንትኖች የሚሸከም ቫልቭ ነው አሁን ይሄ እና 30 መኪና ለምሳሌ የሚያንጠለጥል ነው ወደ ሰማይ ማለት እሺ አሁን ይሄ አውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ላይ አይደለም ያለው ሌላ ኢንዱስትሪ አይሶ ቤዝድ የሆነ ኢንዱስትሪ ላይ ነው ያለው ስለዚህ እንደዛ ይሆናል ማለት ግልጽ ነው አይደለም ግልጽ ነው ግን ሲግማ ለበል ጀስት ምናልባት ቴክኖሎጂ ያደገ በሄደ ቁጥር የሚያድግ ነገር ነው እንዴት ነው አልገባኝም እዛ ላይ ኤሌክትሮኒክስ ጋር ያን ለምሳሌ ከኤሮስፔስ አሁን ነው እንጂ እንደዛ እኮ ነው ቴክኖሎጂው ያደገ ሲመጣ አንተ ዲፌክቲቭ ፓርት እንዳይመጣበት እኮ ነው ጥንቃቄው እኮ አይደል ሲግማ ሌቭል ለምሳሌ 6 ካደረከው በቃ ዲፌክቲቭ የሆነ ፓርት አይመጣብህም አንተ ጋር ማለት ነው አይደል እንደሱ ማለት እኮ ከሰፕላየሩ ወደ አንተ ሲመጣ ምንም ዲፌክት የለም ማለት that's what it is ስለዚህ እንዴት አርጋ ያንን ባውንድ ታረጋለህ ነው ጉዳይ I require a sigma level of 6 ስለዚህ outgoing inspection ላይ ኢንስፔክት አድርጌ ኢረር ካገኘው ሶርት አድርገዋለሁ የተበላሸ ነገር ወደዛ ካምፓኒ ያልክም ማለት ነው 6 ሲግማ ላይ ከተስማማ አሁን የአውሮፕላን ኢንጂን ከሆነ ሴፍቲ ለሴፍቲ ነው እዛ ላይ የሚኖሩ ኮምፖነንቶች በአጠቃላይ 6 ሲግማ ላይ ፕሮዲዩስ ማድረግ አለ ያ ማን ነበር ኢንጂነር ቅጣው ነው ምናምን የሚባለው ሰውዬ ነው እሱ እንደፈለገ ነው እሱ ኢትዮጵያ እንትን ሊሰራ ነበር ሮኬት ይሄንን ሁሉ ነገር አልፎ ነው እንግዲህ ሰውዬው 100% እርግጠኛ ነኝ ይሄንን ሜተድ አያውቀውም ሰውዬው you don't know it okay it's like it's gonna just tell you again አሁን አንድ ፓርት ወደ አንተ ሲመጣ then you should be that part should be confirm ማድረግ መቻል አለበት 6 ሲግማ ላይ ከሆነ almost you don't allow error ማለት error allow አታረግ ስለዚህ ለዛ ነው እነዚህ ወደ ስፔስ ምናምን የምትሰቅላቸው የቴክኖሎጂ እንትኖች እዛ ላይ ያሉ ስፔሲፊኬሽኖች በጣም ታይት የሚሆኑት ማለት ኦኬ ታይት የሚሆኑ አሁን ጀነራል ሞተርስ አለ ሞተር ነው ፕሮዲዩስ የሚያደርገው ጀነራል ሞተር ግን ሞተር ፕሮዲዩስ ለማድረግ ከብዙ ካምፓኒዎች ጋር ኮኦርዲኔት አድርጎ ፒስተን የሆነ ቦታ ይመረትለታል ዚቪ5 የሆነ ቦታ ይመረትለታል ስፕሮኬት ሌላ ቦታ ይመረትለታል በቃ ብሎኖች አሉ ብዙ ቦታዎች ስፕሪንጎች አሉ እሱን የሚያመርት ደግሞ ሌላ ካምፓኒ አለ እነዚህን ሁላ መርጅ አድርጎ ነው አንድ ላይ የሚመጣው አንድ ሞተር ለማምረት ነው እንግዲህ እሺ አንድ ሞተር ለማምረት
ያቀጣው የሚባለው ሰውዬ ግን ምንም እነዚህ ሁላ ካምፓኒዎች አያግዱትም ይገርማችሁ ነገር በቃ ይገነጎ ኢትዮጵያ ከዛ እንትን so anyways I don't want ማለት እዚህ መጥቼ ሳየው ኢንዱስትሪውንና ሰውዬው ድሮ ሃይስኩል ቁጭ ብዬ ሲናገር የነበረው ነገር ያስቀኛል አሁን it's like አንድ ሞተር ለማምረት ሜቢ ከ100 ከ200 እስከ 1000 ካምፓኒዎች ሁላ ሊኖሩ ይችላሉ አንድ ሞተር ለማምረት የጃፓን ሊሆን ይችላል የጀርመን ሊሆን ይችላል የአሜሪካ ሊሆን ይችላል እንደዛ ሞተሩን ከሮ ማቴሪያል አንስቶ ሞተር የሚያደርግ ካምፓኒ የለም you cannot just find for that stuff so አንደኛውን ፓርት የሆነ ካምፓኒ ላይ ያሰራዋል አንደኛውን ፓርት ሌላ ካምፓኒ ላይ ያሰራዋል አንደኛውን ፓርት ሌላ ካምፓኒ ላይ ያሰራዋል ልክ እንደዛ ነው that's what the reality እውነታው ላይ ያለው ከዛ ቶዮታ ለምሳሌ ሞተር የሚገጥምለት የሆነ አንድ እንትን ሊኖር ይችላል so የነሱ በሰፕላየሮች ነው የሚሰራው ገብቷል ሰፕላየሮች እዚህ ጋር አሉ ሰፕላይ ያደርጋሉ እዚህ ጋር አሴምብሊ ይደረጋል ከዛ ኔክስት ቱ ፌስ ያለ ነው የሚለው ማለት ግልጽ ነው ፕሮፌሰር አቤት የሲክስ ሲግማ ኮሚትመንት ለምሳሌ ለመግባት አንድ ካምፓኒ ልክ እንደ ISO ሰርቲፋይ የሚያደርጉ ሲስተም ስትራክቸር የሚያደርጉ ወደዚህ ነገም ሊገቡ የሚያደርግ ሰርቪስ ፕሮቫይደሮች ካሉ በምን መልኩ እንዴት እንደሆነ ብትነግረን ኖ እንደዛ የሚባል ነገር የለም አሁን ISO ሪኳየርመንቶች ነው ያሉት 10 ሪኳየርመንቶች አሉት እና ሲግማ ሌቭልን ይሄንን አድርገው እንደዚህ ፍጠረው ምናምን አይልም ITFም እንደዛ አይልም የኦቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ኦር ኤሮስፔስም እንደዛ አይልም እንደዛ የሚያስገድዱ ከስተመሮቹ ናቸው አንተን የሚያስገድዱ ግልጽ ነው አሁን ይሄንን ዲዛይን ይዞት ይመጣል እንድታመርትለት እኮ ነው ይሄውን ቺካጎ ውስጥ ያለ ካምፓኒ ነው ፕሮዲዩስ የሚያደርገው እኛ አሰምብል እናደርገዋለን ግን ኤስትሮይድ የሚባል ካምፓኒ they are in Chicago they're going to just produce አሁን እኛ የምንፈልገው ምንድነው እዚህ ጋር ያለችው ዲያሜትር እንድትሆን ኦኬ roundness specification already ሰጥተናል ኦኬ gauge diameter or gauge length or whatever እቹትና እዚህ ጋር ያለችው actually gauge length እቺ ነች ቅድም እቺኛዋ this is the gauge length actually then እዚህ ጋር ሌላ diameter አለ whatever specification እንን በቃ ሰጥተናል ከዛ በኋላ እኔ እችላለሁ ይላል ያ ካምፓኒ እችላለሁ እንን ማምረት እችላለሁ ይላል ቱሊንግ ምናምን ያዘጋጃል ከዛ በኋላ go ahead መች ነው የምታመርተው ከ6 ወር በኋላ ሊሆን ይችላል አንድ አመትም ሊፈጅበት ይችላል ይሄንን ቱሊንግ ምናምን ለመጨረስ ከዛ ሰርቶ ያመጣል ፒፕ የምትባል ፌዝ አለች አሁን ትማራላችሁ ኤፒኪፒ ላይ እና እዛሽ ጋር አንደኛው ሳምፕል ነው ዴሊቨር የምታደርገው ፕሮዲዩስ ያረካቸውን ሳምፕል ትልካለህ ከዛ አንተ ፕሮሰስ ኬፓቢሊቲ ትሰራለህ እኔም ፕሮሰስ ኬፓቢሊቲ እሰራለሁ ከሳምፕሉ ከዛ ፕሮሰስ ኬፓቢሊቲ ስንት ነው የሚለው ነው ያለው let's say አንድ ከሆነ CPK of 1 ከሆነ if I require CPK of 1 you are qualified CPK of 1.67 የምጠብቅ ከሆነ CPK 1.67 ከመጣ ኳሊፋይ ያደርጋል ካልመጣ ታሻሽላለህ ይላል ከዛ ትሄደ አንተ እዛ ማሽንን ታያለ ማለት ነው ማሽን አሁን እነዚህ በግራይንዲንግ ነው የሚሰሩት ሰከንደሪ ማሽኒንግ ነው ግራይንዲንግ ምናምን ስለዚህ እዛ ዲዛይን ኦፍ ኤክስፐሪመንት ምናምን ሰርተ ስፒዱን በቀንሰው በጨመረው ፕሬሸሩን እንደዚህ ላርገው ወይ ምናምን ብለ ተመራምረ እዚህ ላይ ሲደርስ በቃ አግኝቼዋለሁ ብለ ታመጣለህ ስለዚህ ዛን ጊዜ ታያል አይ ጥሩ አሻሽሎታል ማለት ነው እንቀጥል ይባላል ኦር አላሻሻለውም ስለዚህ ሌላ ካምፓኒ ይፈልጋል ኦኬ ሌላ ሜቢ ጀርመን ሊሄድ ይችላል ወይ ደግሞ ጃፓን ሊሄድ ይችላል ወይ እዚህ አሜሪካም ሊሄድ ይችላል ኦኬ ልክ እንደዛ ማለት ስለዚህ አሁን ጀርመኖቹ ቢጠቀሙበት ለምሳሌ ሲኤንሲ ማሽን አለ እሱና የጃፓኖቹ አንድ አይነት አይደለም ኦኬ ይለያያል እና አሁን እዚህ አሜሪካን ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለው አብዛኛው የሲኤንሲ ማሽኖች እንዳለ የጀርመን ናቸው አብዛኛው ማለት ስለዚህ በዛ መሰረት እዛ ደረጃ ላይ ደርሷል አልደረሰም ነው ትልቁ ነገር ይሄ ነው ማለት ያቷት
Yes. Thank you. ማለት ቅጣው እኮ ያልኳችሁ ለምን መሰላችሁ? ይሄንን ሁላ ፌዝ አልፎ ነው እንግዲህ ሰውየው ሮኬት ተሰራለው ሲል ነበር። ግን ነበረ እንደ ፕሮፌሰር ሰውየው በትክክል ነው አይደለም? ምንም ነገር የለም። እዚህ መተን እንዳየነው አንድ አይነት ምንም አይነት ሳይንቲፊክ ፔፐር የለውም። ኢንጂነር ሳይንቲስትም አይደለም። መግለጫ ሲሰጥ የነበረው ነገር እዛ እንትን ያሳፍራል። ባይዘው ለምን ሲባል እኛ እኮ እውነት ነው የሚመስለን ሃይስኩል ተማሪዎች ሆነን ምናምን በጣም በቃ እንደዚህ አይነት ሰው አለ በጣም ጎበዝ ነው እንዲህ ምናምን ሲባል እኛም እኮ እንደዛ ምናምን ኮምፕሊትሊ እንደዛ እሱ እንደሚያወራው አይደለም። የአሜሪካን ኢንዱስትሪ እንደዛ አይደለም። በቃ 100% ውሸት ነው። ሶ ይሄ ደግሞ በጣም ኢምባሬሲንግ ነው። ለምንድን ነው የሚያናድደው ሲባል የታዳጊ ሰዎች ጭንቅላት ይሰብራል። ገብቷቸዋል። ለማለኝ በሰማይ ወተቷንም አላይ ነው የሚፈጠረው። አሁን እኮ በሱ አካባቢ ያለበት የአማራ ሊቃኖች ያሉበት አካባቢ ምናምን ነገር አስተሳሰባቸው ሲታይ በቃ ይሄ ነው። ከነሱ ውጪ ቴክኖሎጂ የሚያውቅ የለም፣ ሳይንስ የለም፣ ምን የለም ምናምን ታውቃላችሁ ሲባሉ ግን እንቁላል የሉ። ግን አንድ ኢንጂን ለመስራት 100 200 300 ሺህ የሆነ ታይም ላይ ጀነራል ሞተርስ ለምሳሌ 30 ሺህ ሰፕላየሮች ነበሩ። ኦኬ 30 ሺህ ካምፓኒዎች ማለት ለሱ ዕቃ ያቀብላሉ ማለት ነው። እንዲህ ነበር። አሁን እነዚህ ካምፓኒዎች ከሌሉ ኦኬ እቃውን ሊያመርትበት የሚችል ለምሳሌ 5-6 ካምፓኒዎች ብቻ ቢሆኑ ማምረት አይችልም ማለት ነው። ሌላ ታሪክ የለውም። ስለዚህ ከነሱ ጋር ነው የምትሰራው። ገባ ብሎን የሚያመርት አለ፣ እነዚህ የተለያዩ ሴክሽኖች የሚያመርት አለ። ለምሳሌ አልሙኒየም ላይ ስፔሻላይዝ ያደረገ አንድ ካምፓኒ የአልሙኒየም እንትኖች ብቻ ፕሮዲውስ ያደርጋል። ልክ እንደዛ ነው። that's how it works. ኦኬ አሁን አውሮፕላን ቦይንግ ምናምን ይሰራል ሲባል ከቦይንግ በስተጀርባ ማአት ካምፓኒዎች ነው ያሉት። ማአት ሺህ ናቸው። ስዊድን ሊሆን ይችላል፣ ኮሪያ ሊሆን ይችላል፣ ጀርመን፣ ጃፓን፣ ኦኬ አሜሪካ፣ ካናዳ፣ ጣሊያን ኦኬ እነዚህ ሁላ እንትን ብለው ነው የሚሰሩት ነው። አሁን እኔ የሰራሁበት አንድ ፕሮጀክት አለ፣ ክሬን የሚያመርት ካምፓኒ። አሁን ያ ካምፓኒ they produce crane ማለት ይሄ የሚቦረቡር ማለት ነው። ነዳጅ ምናምን ቦርቡሮ የሚያወጣል አይደል? ወይ ደግሞ ውሃ ወደታች እንደዚህ የሚቆፍር that's what crane is. End of train. አሁን እሱ ካምፓኒ ለምሳሌ ፕሮዳክት ዲዛይን ስሰራ የነበርኩት እኔ ነኝ እና እዛ ላይ አሁን ምንድነው ኢኖቪ ናሽናል ኦይል ዌል ቫርጎ ኢኖቪ የአሜሪካን ካምፓኒ አሁን ምንድነው ስቲሉ ለምሳሌ ስቲል አሜሪካን ውስጥ ይቀጠቀጣል። ስቲል ብረቱ ማለት ዊንች ከየት ነው የሚመጣው ሲባል ከጀርመን ነው። ሞተሩ ከየት ነው የሚመጣው ሲባል ከጣሊያን ነው። እሺ አሁን እነዛ ካምፓኒዎች ያንን ሰፕላይ ያደርጋሉ። እዚህ ደግሞ ብረቱን ደግሞ አሜሪካን ውስጥ ስቲል ይሰራል። ከዛ አሰምብሊ is going to going on የካምፓኒዎች ኮምቢኔሽን ነው ያንን ነገር የሚሰራው እንዲሰራ የሚያደርገው። አሁን አሜሪካኖች ዊንች መስራት አይችሉም እያልኳቸው አይደለም፣ ሊችሉ ይችላሉ። ግን ኢኖቪ አይደለም ዊንች የሚሰራው። ኦኬ ሌላ ካምፓኒ ነው ያንን የሚሰራው። ገብቷቸዋል ማለት። ስለዚህ አሁን አንድ ሰው መጥቶ እኔ እንደዚህ ቁጭ አድርጌ እንዲህ አይነት ሮኬት ኢትዮጵያ ላመጣላችሁ ነው ምናምን this is something false ነው። እሺ ሶ አሁን ለምሳሌ ቢዝነስ አገኘን ቢባል እንደዚህች አይነት ፒስተን አምርቱ ብሎ አንድ የአሜሪካ ካምፓኒ ሊሰጠን ይችላል፣ አቅሙ ካለን ማለት ነው። ኦኬ ኢንጂነሮች ካሉን ማሽኑ ምናምን ነገር ካለን ልናመጣው እንችላለን። እቺን ነው የምንሰራው እኛ። እነሱ ደግሞ እቺን ወስደው ምን ያደርጓታል ማለት ነው? ቫልቭ ያደርጓታል ማለት ነው። አሰምብል አድርገው they're just make it valve። ወጣቸው አሁን እቺ አይደለች ፓርቷ። I'll show you።
Where is that? Where is that? Where is that? Oh, አሁን ያያችኋት ፓርት የትኛዋ ነች? ቱ ነች አይደለች? ቱ ነች። ሶስተኛ እኮ ቱ ነች ማለት ነው አይደል? ቱ ነች። እስቶ ያ ስለዚህ ዋንን ደግሞ የሚያመርታት ሌላ ካምፓኒ አለ ደግሞ ዋንን። ኦኬ ዋንና ቱን የሚገጥማት ደግሞ ማን ነው ማለት ነው? የኛ ካምፓኒ ነው ማለት ነው። አሰምብሊ ቢያደርግ ሶ አሁን አንድ ቫልቭ ለመስራት ነው እንደዚህ የሚደረገው አይደል? ሶ አንድ ቫልቭ እንዲህ ከሆነ አንድ ሮኬት እንዴት ነው የሚሆነው? Anyways, just think in that way. So industrial world እንደዛ ነው የሚሰራው። ይሄ እንዴት አድርገህ ነው ያንን ካምፓኒ አፕሩቭ የምታደርገው? አሁን የአሜሪካ ካምፓኒዎች እዛ አንተ ጋር አምጥተህ እንደዚህ አይነት ፓርቶች አምርቱልኝ ብትላቸው አያምኑ። they don't trust you because capability አለው ብለው አያስቡም ማለት ነው። አሁን እናንተ የምትማሩት ያንን ኬፓቢሊቲ ለመፍጠር ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው? ግልጽ ነው? ስለዚህ ድሮይንጎች ማንበብ፣ ስፔሲፊኬሽኖች ማንበብ፣ የስፔሲፊኬሽኖች ቶለራንስ ማወቅ፣ ከዛ በኋላ እነዚህ ዲኤፍኤምኤ ላይ ያሉ ስፔሲፊኬሽኖችን መረዳት፣ ያንን ወደ ፒኤፍኤምኤ መቀየር፣ ከዛ ፕሮሰስ ኬፓቢሊቲ ዴቨሎፕ ማድረግ፣ አናላይዝ ማድረግ so are we capable or not which sigma level where we are የሚባለውን እንድትሰሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትሰራላችሁ ማለት ነው። እና እዚህ ደግሞ እንቅልፋም ምናምን ካለ ይተኛል እንግዲህ። ከዛ በኋላ ከእንቅልፉ ልክ ሲነቃ እንደ ቀጣው ተነስቶ ገብቷል። እኔ እኮ